So which is, when we come to the location, which part of the stomach is most commonly involved? The lower part. The pylorus and the antrum, that's where maximum number of malignancies take place. And this is also the point where H. pylori infection thrives. So there is a direct relationship between H. pylori infection and malignancies of the stomach. So the most common area is the lesser curvature of the stomach for pyloric region, the pylorus and the antrum, and the lesser curvature of the stomach. This is the point where you get maximum number of stomach carcinomas, gastric carcinomas. Okay, so locations of stomach cancer by percentage, remember this slide, or at least remember the lower portion, the pylorus and the antrum. Remember that point. Okay, remember that region of the stomach where you get maximum number of gastric malignancies. So coming to the cell of origin, the cell of origin I have already explained. I'm not explaining you this anymore. You know where the adenocarcinoma arises from. The epithelial origin, then the moltomas are from the lymphocytes, then you get the neuroendocrine tumors, and leiomyosarcoma is a smooth muscle cell. So it depends. I have already explained to you in the WHO classification. So remember that point, that epithelial, mesenchymal, neuroendocrine, etc., etc. So based on that, you have to answer. If the examiner asks you, name 5 malignancies, do not say gastric carcinoma, brain cancer. No, not like that. You have to know the cell of origin and which is the most common. For example, gastric cancer, the most common malignancy in gastric carcinoma in stomach is adenocarcinoma. Don't say neuroendocrine carcinoma or lymphoma. Adenocarcinoma is the most common tumor in the stomach. So this adenocarcinoma is, this particular classification is based on the cell of origin. This particular classification is based on the cell of origin. So tumors are classified on the cell of origin to a certain extent. Then there are other classifications also. Then comes another classification. This is very important in staging a tumor. First is depth of invasion. That is known as Boltzmann classification. So when I ask you about depth of invasion, what is meant by depth of invasion? So now you tell me, based on your knowledge of anatomy, I'm pretty sure you remember all of them, histology rather. What are the layers of the stomach from in to out? From inner to outer, okay? Mucosal lining, mucosa means, don't say mucosal lining, mucosa. So the first and foremost thing, you have the mucosa, right? So this is the mucosa. After that, lamina propria, submucosa bolbi na. Then comes muscularis mucosa. So muscularis mucosa is a thin layer which is just below the submucosa. Okay, so you say muscularis propria. Last is serosa. So when we say depth of invasion, what is meant by this depth of invasion? Kotota niche, that is very important for staging a tumor. Say for example, you have a tumor here. Now, according to the depth of invasion, it is ECG, EGC, early gastric carcinoma, or late or advanced gastric carcinoma, early gastric cancer or late gastric cancer. So what is early gastric cancer? Early gastric cancer means the tumor is limited within the mucosa or the submucosa. So this is EGC, early gastric carcinoma. It is limited to the mucosa or the submucosa. It do not penetrate below the submucosa. So this is early gastric cancer. This early gastric cancer, irrespective of their lymph nodal status, whether it had the lymph node has been metastasized or not, the prognosis is quite good. So early gastric carcinomas
must be identified. But sometimes it's very difficult to identify the early gastric carcinomas. They present as mucosal patches. They present as flat lines or mucosal patches, which is confined within the mucosa or the submucosa by endoscopy. This should be done in countries like Japan, Finland, Iceland, Chile, where gastric cancers are rampant, where gastric cancers are prevalent. Endoscopy sometimes help to identify early gastric cancers in regions like this. And of course, you have to do a biopsy of the lesion. Okay, so whatever it may be, irrespective, early gastric cancers are always located, confined to the mucosa or to the submucosa. And because they are confined, because they are discovered early, they have a very good prognosis. The 5-year prognosis is probably 93 to 95% or more than that, irrespective of the lymph nodal status. So this is okay. Unfortunately, most carcinomas are discovered late. When the tumor spreads below the mucosa, below the submucosa or up to the serosa, means that is known as advanced gastric carcinoma. That is known as advanced gastric carcinoma. And irrespective of how the tumor looks like, the prognosis is poor. The prognosis is poor. So early gastric carcinoma, as the name suggests, are confined, or early gastric carcinoma is confined to the mucosa and submucosa, whereas advanced gastric carcinomas penetrate the submucosa deeper into the serosa, or it can penetrate the muscular. So once the submucosa has been penetrated, it is tagged as advanced gastric carcinoma. Okay, so let me show you the picture of this. Is it clear now? Is this picture clear now? What I have explained? At least in this picture, you can make out that there is a mucosa and the submucosa, all the 4 layers. Okay, so in all the layers, in stage 1, it is confined to the submucosa. In stage 2, just remember the stages. Stage 2, it has penetrated the muscle. Stage 3 is up to the serosa, and stage 4 means it has penetrated the serosa into, has probably gone a local spread into the peritoneum and beyond. Okay, so that is not important. At least you should know that there is a classification where you get advanced, known as Borman classification, and this is classified based on the depth of invasion. Borman classification based on depth of invasion, where you get advanced early gastric carcinoma, where the tumor is confined to the mucosa and submucosa. It do not spread beyond that. So irrespective of the lymph nodal status, the patient has a better prognosis as compared to advanced gastric carcinoma, where the tumor has penetrated the submucosa and beyond. It has penetrated at least the muscularis layer, muscularis propria. It may have penetrated up to the serosa, or it may have disseminated, whatever, or it may have even spread to the adjacent peritoneum. Irrespective, advanced gastric carcinomas has a very poor prognosis. This is clear. See the picture once again. This is the picture, and this picture explains you everything. This is not at all rocket science. It's very simple. All you have to do is to spend some time and read. That's all. Okay. Then coming to the growth patterns. Flat mucosal lesions. Flat mucosal lesions means they present as, they're flat lesions. They just present as whether mucosal patches or loss of rugae. It's very difficult to identify these flat lesions by sophisticated endoscopy. Sometimes it becomes very difficult to identify these lesions, flat mucosal lesions. Then comes exophytic carcinomas. What is meant by exophytic carcinomas? Means they present with a cauliflower-like growth. Cauliflower, a polypoidal growth. Cauliflower-like growth is more commonly used for squamous cell carcinoma. I should rather restrict myself. But it is a polypoidal growth which projects into the lumen. If it's a polypoidal growth, like if this is a lumen,
it presents like this into the lumen, a polypoidal growth. Then comes ulcerated carcinomas or exophytic carcinomas, I'll explain. And coming to the last one, diffuse infiltrating carcinoma, which you have just explained, diffuse infiltrating carcinoma or linitis plastica. They are also known as linitis plastica. So, based on the growth patterns, we can classify them as flat mucosal lesions which presents as ruga, which presents as loss of ruga, or just flat lesions, okay, as the name suggests, mucosal patches. Then comes exophytic carcinomas. In exophytic carcinomas, what you get is polypoidal growth. The growth projects into the lumen. The growth projects into the lumen. Then you get ulcerated. Ulcer. You know what is an ulcer? I don't need to explain what is an ulcerated growth. Are also known as exophytic growth, as if burrowing. And finally, you get diffuse infiltrating carcinoma or linitis plastica. What is it actually? Linitis plastica, any idea? Where the tumor cells penetrate as single cells into the substance body of the stomach, where the tumor cells penetrate as single cells into the substance of the stomach, and they they evoke what is known as a desmoplastic reaction. And because of this desmoplastic reaction, the wall becomes extremely thick and rigid. The wall becomes extremely thick and rigid. This has been equated with a leather bottle appearance. This is known as leather bottle appearance or linitis plastica. Linitis plastica, okay. And then the third classification, which is known as Lauren classification, is based on the histologic variant, whether it's an intestinal type of carcinoma. Intestinal type of carcinoma is which one? Is equivalent to exophytic carcinoma, where you get polypoidal growth into the lumen. That is the intestinal variant. And then you get the diffuse infiltrative variant, which is nothing but the linitis plastica variant. Okay, I'll be coming to that. So before that, let me talk about the genetics, the inherited cancer syndromes. The inherited cancer syndromes. What are these inherited cancer syndromes? Germline defects in E. cadherin. What is E. cadherin? What are E. cadherin or defect in the CDH1 gene? If I ask you E. cadherin and what is its function? Okay, so I hope the spelling is correct. So what is this E. cadherin? What is it? It's a protein. What is its function? Cell adhesion. Exactly, cell adhesion. So what it does is, suppose these are the gastric epithelial cells. So these are basically the E. cadherins, which basically act as intercellular junctions. They bind cells to each other. They are basically adhesives, adhesion molecules. So when there is a germline defect in E. cadherin, so basically the gene that is affected is CDH1. The gene that is affected is CDH1. There is loss of these intercellular junctions. The intercellular junctions are lost. These intercellular junctions are lost. So cells lose connection to each other, and they penetrate as single cells, like this. Clear? Junction. If the junctions are broken, or if there is a mutation in the germline mutation in the protein which holds these junctions together, the cells lose connection to each other and they penetrate as single cells. So this germline defects in E. cadherin is more common with the diffuse variant of adenocarcinoma, that is the linitis plastica variant. More common with the linitis plastica variant. Then mutation in beta catenin. Beta catenin is a gene which under normal physiological conditions binds to the E. cadherin. So catenin gene, obviously this will also give rise to the diffuse variant of adenocarcinoma. Okay. Then FAP, familial adenomatous polyposis.
FAP gene. FAP gene is associated with what? With multiple polyps in the colon. Multiple polyps in the colon. So these patients are prone to colonic adenocarcinoma, and along with colonic adenocarcinoma, they also get gastric malignancies. Okay. HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal carcinoma gene, HNPCC. Okay, this is also known as Lynch syndrome, So in HNPCC gene, along with colonic carcinoma, you get gastric carcinomas also. These patients are also prone to, see, one gene is not particularly responsible for one type of carcinoma. There can be multiple carcinomas associated with a particular gene. HNPCC, FAP, they are all examples of that. So in HNPCC, it's a syndrome, hereditary non-polyposis colorectal cancer syndrome, also known as Lynch syndrome. What are the various genes involved? MLH1, MSH2, MSH6, MLH3. So there are various genes which are involved. Okay. So HNPCC is one of them. Then BRCA1 and BRCA2. What is BRCA1, BRCA2? You must have heard of it. BRCA1, BRCA2 is very common. It is associated with breast cancer. The lobular variant of adenocarcinoma of the breast. The lobular carcinoma of the breast, rather, BRCA1, BRCA2. Then you get ovarian cancers because of mutations in BRCA1, BRCA2, along with gastric cancers. Okay. Then Lee-Fraumeni syndrome. Lee-Fraumeni syndrome is another one where P53, what kind of a gene is P53? It is known as guardian of the genome. It is known as guardian of the genome, TP53 or P53, also known as the molecular policeman. Okay. Patients get adenocarcinomas. Then there are others also I haven't mentioned. In Peutz-Jeghers syndrome, you get malignancies in various parts of the body, but Peutz-Jeghers syndrome is, how do you identify Peutz-Jeghers syndrome? You get black spots, freckles all over the lips and inner cheeks. That is Peutz-Jeghers syndrome. So this patients are the gene involved is ST1 gene. ST1 gene is involved in Peutz-Jeghers syndrome. Then family history, first degree relatives, parents, siblings, children, etc., etc. So these are basically the inherited cancer syndromes. So you must remember at least the germline defects of E-catenin. Germline defects of E-catenin and mutation in beta-catenin. These two are very essential. Which you must remember. Okay. The inherited cancer syndromes is important. Remember the name of the genes. Examiner may ask you in Viva. Okay. So I have explained this. And this is basically a gastric ulcer. I'm not explaining you the gastric ulcer. Shomo has explained very well. He has made a beautiful comparison of a benign gastric ulcer and a malignant gastric ulcer. So how does a malignant gastric ulcer look like? Because this is a class on malignancy. How does a malignant gastric ulcer look like? They have rolled out or heaped up margins which do not go with the normal surrounding mucosa. They have heaped up margins. They form craters. What is a crater? What is actually a crater? Moon crater. So crater ta kisher songe amra compare volcano songe we compare crater with a volcano. That big, that hole where you get the molten lava and all. So there's malignant gastric ulcers because they are raised in comparison to the surrounding mucosa, and they have those heaped up margins and all, rolled out heaped up margins. They give a crater-like appearance. Okay, so compare this crater with the same crater of a volcano. That's how it looks like. So this is basically the growth pattern which I have explained. This is basically the growth pattern. See, an exophytic means it presents like a intestinal mass. It presents like a polypoidal mass. Then you get the flat or depressed and excavated, ulcerated. Rhinitis plastica has not been shown here. I'm going to show you another pic, whichever you feel like you can follow. Okay, now there's another pic. This one looks better, I think. That one is from Harsh Mohan, the older edition of Harsh Mohan, and this from the internet. So I'm not explaining this to you because I've explained all these things. These are the various growth patterns. If you feel like, you can take these slides and read. You can study from the book. Doesn't matter wherever you study, but
study properly. Okay, so these are the various growth patterns which I have explained. Now coming to the morphology. Morphology, you get two types of variants, intestinal variant and diffuse variant. So an intestinal variant, what are the features of malignancy? What are the features of malignancy? If I ask you the features of malignancy, in neoplasia, recall neoplasia and tell me what are the various features of malignancy at the cellular level. Hyperacromegaly, nucleoli, then atypical mitosis. What else? Increased density ratio, lumped chromatin. So these are all the features of malignancy which you are going to see in any malignancies rather. So now you need to know how these tumor cells grow how these tumor cells grow. So basically these are the tumor cells. Basically how are they formed? They form tubules or glands. In intestinal variant, they will form tubules or gland. So their polypoidal mass which project into the stomach, that is gross, they will have papillary variant or tubular variant. Papilla means you know how a papilla looks like. This is how a papilla looks like. Tubules will be somewhere like this. So, excuse me. So this is a tubular pattern. This is basically a tubular pattern of growth. This is more of a glandular growth. Sorry, this is a papillary growth pattern. This is more of a tubular growth pattern. Okay, and these are all the whitish things. What you are seeing here are the mucin. Whitish things what you are seeing here are the mucin. Okay. So this is basically this particular thing over here. What you are seeing is in biopsy. This is, you can see as a polypoidal growth. The same thing, this is an endoscopy picture. This is more clear here. You can make out there's a clear-cut growth. So this is basically the intestinal growth pattern. So grossly you get this growth. In microscopy you have to mention whether the tumors, first mention the pleomorphic, what are the pleomorphic features at the cellular level, and then how the tumor cells grow, whether it's a tubular variant, whether it's a papillary variant, whether it's a mucin secreting variant. There are various growth patterns. Okay. Then coming to the diffuse variant, in diffuse variant, see, there is no polypoidal projection. Rather, see, there is total, you can see this part, these are the normal ruga, and in between this is totally flat. The ruga is absolutely lost. So this is basically a diffuse growth pattern, a diffuse variant. Okay. And I have explained to you because they evoke massive desmoplastic reaction. The wall of the stomach becomes extremely thick. Which has been equated with a leather bottle. Thick wall of the stomach has been equated with a leather bottle, also known as linitis plastica. This is known as linitis plastica. And at the cellular level, the cells that you see are known as signet ring. What is a signet ring? Signet ring means the cells will have abundant cytoplasm, abundant mucin, which will push the nucleus to the periphery. The cells will have abundant mucin. See, these whitish things, these pinkish things are the mucin, and those dark things, the dark staining nuclei, they have been pushed to the periphery. This is known as a signet ring appearance. So signet ring is more common in diffuse variant. Sprinkle water on your face.
ঠিক আছে এখন হঠাৎ করে ঠিক হয়ে গেলি spread of a gastric carcinoma. Now, I won't take long. Spread of a gastric carcinoma. How the gastric carcinomas spread. Remember, hematogenous local and distant spread. So, local is mostly into the peritoneum. Then you get the hematogenous spread. I'm not explaining much. Egulo boyer moddhe lekha ache hematogenous spread mostly to the liver, lungs. Okay, in liver because of the portal circulation. Then you get the lymphatic spread. The most common site is, what is a Virchow's node? A supraclavicular node which has been involved by gastric carcinoma. That is known as a Virchow's node. Okay, the Virchow's node is basically a supraclavicular node which has been involved by gastric carcinoma. Then you get the hematogenous, the lymphatic, the local, means the local spread. Then finally you get what is known as a transcoelomic spread. Transcoelomic spread most commonly occurs where? Into the ovaries. It is known as into the ovaries. So it is known as a Krukenberg's tumor. Krukenberg's tumor, have you heard of Krukenberg's tumor? It occurs most commonly in the ovaries. So not only stomach, but Krukenberg's tumor can also occur from the breast, occur from the colon, etc., etc., stomach. Okay, so pancreas. So these are the malignancies which by transcoelomic spread involves the ovaries, and that is when it is known as a Krukenberg's tumor. So known as a, remember Krukenberg tumor is a very common question. Examiners love to ask you, and the other they will ask you is Virchow's nodes. What are Virchow's nodes in case of a gastric carcinoma? Okay. Sorry. So this is basically the difference. I'm not explaining it to you now. If you want, take the slide and read. It's given in Vinay Kamal. I think it's available in your library. I'm not very sure. I think it's available. So whatever, it's given very well. This difference will not be asked. Just for you to know the difference between a intestinal variant and a diffuse variant of gastric carcinoma. So what are the features? What are the features? There are early features and late features. So early symptoms and late symptoms like fatigue, nausea, heartburn, loss of appetite. These are very non-specific features. Then you get late symptoms like the jaundice, yellowish coloration of the skin and the eyes, loss of weight, dysphagia, bloated feeling even after meals, epigastric pain and all. So these are all the features of gastric carcinoma. So you must know the features of gastric carcinoma, because if this question comes in the university, you have to, this question, like any other clinical problems, you're going to get these signs and symptoms first. Only then you'll get a clinical problem. Only then you'll be able to diagnose the case, whether it's a gastric carcinoma, it's a colonic carcinoma, or whatever it may be. So you must know the early and the late features. So coming to the investigation, this is the last slide. I'm not taking any more time. This is the investigations. In pathology, investigations will be asked to you. So remember the serum markers. Serum markers right now is very important. CA 72.4, CEA, these are also raised in other malignancies also. So they are not very specific for gastric cancer. Then exfoliative cytology, gastric lavage, basically the brushings of the cells which are taken out, they are stained, and smear is made out of them, and they are seen under a microscope. That is known as gastric brushings or gastric lavage, gastric cytology. Third is endoscopy. Endoscopic features I have shown you, and I have spoken a bit about endoscopy. So endoscopy, what it does is it helps to know the extent of the lesion, to what extent the tumor has gone, basically the depth of penetration, basically that's what it actually identifies. And also endoscopy helps to take, you must be knowing of endoscopic biopsies. So endoscopy helps the doctor to take multiple biopsies from the representative areas. Okay, after endoscopy is various imaging techniques like CT scan, MRI, USG, etc. They help to know whether metastasis has taken place. Multiple deposits in various sites. So basically that is metastasis. Then barium meal study, IHC, FISH for genetic analysis, which genes are involved, and finally the histopathological examination. Histopathological examination is by far the gold standard.
So now there are other mechanisms also which are as good as histopathology, but histopathology at least helps you to know what variant of carcinoma it is. So in the end, in any malignancy, you should know the prognosis. So what are the factors on which prognosis depends? A few. One is depth of invasion. The other is extent of nodal and distant metastasis. And finally, which I have explained previously, the early gastric carcinomas, because they confine to the mucosa and submucosa, they have very good prognosis as compared to the advanced gastric carcinoma, which is spread beyond the mucosa and submucosa, which has penetrated the muscularis propria or the serosa, and may have penetrated even the peritoneal fat. They have a very poor prognosis. Unfortunately, most carcinomas are identified late. That is the main problem. So with this, I finish gastric carcinoma. Is the phase where the excess fibrin meswork that are already formed, they are degraded. Okay. So you can see this is the tissue plasminogen activator. This tissue plasminogen activator converts the plasminogen to plasmin, and this plasmin ultimately cleaves the insoluble fibrin meswork, and ultimately again it is degraded. That is, degradation of the fibrin happens. So there will always be a balance between the coagulation and hemostasis. If there is no coagulation, there will be more bleeding, and if there is no hemostasis, then there will be thrombus formation. So ultimately this is the fibrinolytic phase. So these are the four phases. So hemostasis, vascular phase, vasoconstriction occurs, platelet phase, when the aggregation and adherence of the platelets to one another occurs, and the coagulation phase, the intrinsic and extrinsic pathway, and lastly the fibrinolytic phase. So now coming to the coagulants. So coagulants, that is those agents that helps in coagulation of the blood. That is, when there is bleeding, more bleeding from our body, then these coagulants are needed. So they promote coagulation and are indicated in hemorrhagic states. So usually the fresh whole blood is usually given, and that fresh frozen plasma or fresh whole blood contains different types of the coagulation factors, and that is a very good coagulant. And among the coagulants, another important thing is the vitamin K. So vitamin K, the K comes from coagulation with starting of the capital K. So it was discovered to, when it is seen that when there is deficiency of this vitamin, there occurs more bleeding. So coagulants. So vitamin K can be divided into K1, K2 and K3. Normally K1 and K3 is available. The K2 form is mainly synthesized from the bacteria in our body and in different types of the sea fishes like sardine. So vitamin K2 is not usually obtained synthetically. So K1 is obtained from different types of the plants, most commonly alfalfa grass. This is also known as the phyloquinone. This is a fat soluble vitamin. Vitamin K2, as already stated, K2 is obtained from the bacteria. Bacteria synthesize this in our body also. There is very large amount of the vitamin K is synthesized by bacteria in our body as well as in different types of the sea fishes. And vitamin K3 is the synthetic form. That is that form that is formed in the market, and that comes with as a drug. So that may be fat soluble or water soluble. Fat soluble is minadione and acetaminophen, and water soluble is minadione sodium bisulfite, minadione sodium diphosphate. So these are the vitamin K. Apart from the vitamin K, there are several other coagulants also. For example, fibrinogen, anti-hemophilic factor, ethamsilate, desmopressin. Of this, the important is the ethamsilate that is used. So firstly, coming to the vitamin K, you already know from the physiology that the vitamin K promotes the synthesis of the factor 2, 7, 9, 10. That is the main four coagulation factors. Those are synthesized from the liver. So deficiency of the vitamin K occurs when there is some liver disease, because it was synthesized from the liver. Obstructive jaundice, that is if there is any obstruction in the bile duct and jaundice develops. Malabsorption syndrome, that is the absorption is not happening from the ileum. Long-term antimicrobial therapy, that also leads to depletion of the intestinal flora, and as I have already told that this intestinal flora contains bacteria that also synthesize a large amount of the vitamin K2. So if there is deficiency, if there is depletion of this intestinal flora, there is also depletion of the vitamin K. So long-term antibiotic therapy
particularly when the patient is admitted in the intensive care unit and he is taking a large amount of the different antimicrobial agents. In those cases, there will be depletion of the vitamin K. Deficient diet is rarely responsible because in diet, in different types of the vegetables and different types of the other animal products like liver, etc., large amount of the vitamin K is present. The most important manifestation is of course bleeding tendency. So there is more chances of the bleeding from different sides due to lowering of the levels of the prothrombin and other clotting factors. As we have already seen that this vitamin K helps in the synthesis of the coagulation factors, factors 2, 7, 9, 10. And these coagulation factors are required for this coagulation cascade and also helps in the platelet phase of the coagulation. So these are the vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, 10. You already know. So vitamin K helps in the synthesis of these and this 2, 7, 9, 10. So where this vitamin K is used? Dietary deficiency is rare. Prolonged antimicrobial therapy, obstructive jaundice or malabsorption syndrome, liver disease, different types of the liver disease, that may be hepatitis, that may be liver cancer. Newborn baby, newborns are also particularly at risk of vitamin K deficiency. Overdose of oral anticoagulants. So anticoagulants, if it is given when there is thrombus formation, more thrombus formation or thrombosis. So when there is overdose of anticoagulants, we have to just replace that. So hence overdose of anticoagulants, vitamin K can be given. Particularly it is given for oral anticoagulants like warfarin sodium. We will come into that. Prolonged high dose salicylate therapy, that also leads to depletion of the vitamin K. So overdose of the anticoagulants, this is the most important indication of the vitamin K. This mainly happens in warfarin poisoning. Warfarin will come into this. This is the oral anticoagulant. This oral anticoagulant, if it is given in higher doses or due to different types of the drug interactions, warfarin becomes more available to the body, that leads to more anticoagulation, more chances of the bleeding, and in those cases we have to give vitamin K oral or injectable form. All newborns have low levels of the prothrombin. Remember, this is very important, and other clotting factors. So the cause is both lower capacity to synthesize clotting factor as well as deficiency of the vitamin K. So the defect is exaggerated in premature infant. So if the baby is born prematurely, so there is more chances of the bleeding. So vitamin K 1 milligram intramuscular soon after birth has been recommended routinely. If you go to the labor room, you can see in most of the cases vitamin K injection 1 milligram intramuscular is given to the newborn baby. Particularly it is very much indicated if the baby is prematurely born. And in some other cases, it is also given in last phase of the pregnancy, just about 12 to 24 hours before delivery. It can be given to mothers also, but the dose is high. It is usually given 5 to 10 milligram. So remember, hemorrhagic disease of the newborn. So newborn, this is the indication of the vitamin K routinely given to all newborn babies, particularly in the premature infant, 1 milligram intramuscularly when he or she is born. Minadione and its water-soluble derivatives can cause hemodialysis in a dose-dependent manner. So patients with G6PD deficiency, so there are some patients who have glucose 6-phosphatase deficiencies present and some neonates. So if it is minadione is given, that may precipitate kernicterus. Kernicterus means in the basal ganglia, the degradation product of the RBC are deposited. So usually this minadione form is not given in the newborn baby. Only the phytonadione form is given. Phytonadione can be given intramuscularly or orally. Because this minadione form is water soluble, they can induce hemolysis and increase bilirubin load by degradation of the RBC, particularly so if there is G6PD deficiency, and beforehand we cannot determine whether the baby has G6PD deficiency or not. That's why minadione is not given, only the phytonadione is given intramuscularly or orally. And severe anaphylactic reactions can occur in IV injection. So these are the important points about the vitamin K. These are the other desmopressin routine. The details is not required for you. Some details is required for ethamsilate, because this ethamsilate is also routinely used when there is bleeding from the surfaces. You can see.
So it reduces capillary bleeding when the platelets are adequate. So this bleeding is not happening due to the due to the decreased platelet count, that is the thrombocytopenia. So this is medically capillary bleeding. Probably exerts anti-hyaluronidase action or corrects abnormalities of the platelet adhesion. Already we have seen there is platelet phase. The platelet phase is also determined by the coagulation cascade. So there may be problems of the platelet phase, there will be more bleeding that can be controlled by the ethamsilate. Used in the prevention and treatment of the capillary bleeding in menorrhagia, that is increased menstrual blood loss after abortion, postpartum hemorrhage, very common. In our country, many mothers died of postpartum hemorrhage. That is severe bleeding after the delivery. So here the ethamsilate is very commonly used. Epistaxis, that is bleeding from the nose. Melena, that is blood in the stool. Hematuria, that is blood in the urine. And after tooth extraction. So in these cases, you can see ethamsilate is very commonly used. So vitamin K and ethamsilate you can see very commonly used, but these are lesser used now. Fipronozine is also lesser used. Direct fipronozine is also available. Adenochrome, mesocarbamazone, and some sclerosing agents are also there. Details is not required. Sclerosing agents is mainly required for local injection like sodium tetradecyl sulfate, polidocanol. They causes inflammation and fibrosis when injected in the hemorrhoid. Mainly this is used in the piles or hemorrhoids. You know, piles or hemorrhoids when there is dilatation of the vein, anal veins, and ultimately there will be bleeding, and this bleeding increases when there is chronic constipation. So here we can give the local injection of this sclerosing agent to the hemorrhoidal vein. So this is the local hemostatics. Details is not required, just remember these can be used locally. It can also be used to stop bleeding from a local or approachable site. That is, there is severe bleeding from some surfaces. So we can give the fiprin, gelatin foam, oxidized cellulose, etc. Now after the coagulants, next coming the anticoagulants, just the opposite action. In pathology probably you have read about the different types of the thrombus. So there may be arterial thrombosis or venous thrombosis. So thrombus formation occurs. Arterial thrombosis is most commonly seen when there is adherence of the platelets to the arterial wall. This is white in color and often associated with myocardial infarction, stroke and ischemia or ischemic heart disease or ischemia in peripheral vessels. So you can see when there is ischemic heart disease, there is chronic hypertension, there is myocardial infarction, there is cerebrovascular accidents, there are some thrombus formation. So we have to clip this thrombus so that the blood circulation will be normal, or the patient, if there is already history of this stroke or heart attack, that is the myocardial infarction, we have to use these different types of the anticoagulants and also antiplatelets, already you have read, so that there will be no further thrombus formation, no further blockade of the artery. So this is the arterial thrombosis. Apart from this, there is also venous thrombosis, that is the venous blood. This mainly happens due to stagnation of the blood within the veins, and it is red in color, associated with congestive cardiac failure, some cancers, and in long-standing surgery, prolonged surgery and prolonged immobilization. Thrombus may dislodge from the arteries, and after dislodgement, they can be placed anywhere in the arteria, and ultimately this is known as the embolus. So ultimately some embolic problems can also happen in the thrombus dislodge. Venous emboli can block arterioles in the lung and pulmonary circulation also, and this is known as the thromboembolism. So all these can be treated by the anticoagulants. Now what are the available anticoagulants? Anticoagulants can be used in vivo and in vitro. In vitro means, you know that when you are testing your blood in the test tube, some anticoagulants is also given to the test tube so that the blood will be fluid and the different components of the blood will also be in the normal amount and the normal quality. So that is the in vitro use of the anticoagulants. And in vivo, that is within our body, that is within as anticoagulants, that is to disrupt any thrombus, and if there is any thrombus formation,
there will be no future thromboid formation. So this is the in vivo use of the anticoagulant. So that may be parenteral, that is given by injections, or that may be oral anticoagulant. Parenteral anticoagulant may be direct thrombin inhibitor or indirect thrombin inhibitor. Mostly we use different types of the indirect thrombin inhibitors. Within the indirect thrombin inhibitors, the most common example is the heparin. So there are different forms of the heparin also. That is the unfractionated heparin, low molecular weight heparin, and there are some synthetic forms of the heparin also, like fondaparinux and danaperol. So these are the indirect thrombin inhibitors. Apart from this, there is some direct thrombin inhibitors also, like lepirudin and bivalirudin. And there are oral anticoagulants. Oral anticoagulants may be coumarin derivatives. Coumarin is a chemical name, like bis-hydroxycoumarin, warfarin sodium, and acinocoumarol. Of this, the warfarin sodium is the most common oral anticoagulant till now used, and inandine derivative like phenindine and direct factor 10 inhibitors, and this also comes under the novel oral anticoagulants. Right now, instead of the warfarin, different types of the novel oral anticoagulants, that is the NOACs, that is the newer anticoagulants are used. Of this, the example is the rivaroxaban. And this heparin can also be used in vitro, and calcium complexing agent like sodium citrate, addis citrate, dextrose, sodium oxalate, etc. This can also be used as in vitro. That is for diagnostic purposes. So again, this is again the classification of the anticoagulants. The same thing, you can see the parenteral, oral. Parenteral, this is the direct thrombin. If there is parenteral and thrombin, these are the bivalirudin, argatroban, and hirudin. Direct thrombin inhibitor. Both thrombin and factor 10A can be inhibited by the heparin, low molecular weight heparin. Only factor 10A can be inhibited by fondaparinux. Within the oral, you can see thrombin inhibitor, factor 10 inhibitor, others. All these are vitamin K antagonists like the warfarin. And there are the newer anticoagulants already we have seen. There is the rivaroxaban, apixaban, etc. We will come to this. Dabigatran, etc. So basically anticoagulants can be divided into parenteral and oral. Within the parenteral, whether it is direct thrombin inhibitor or indirect thrombin inhibitor, within the oral, these are the different chemicals. They act on the thrombin or factor 10A, and there are novel oral anticoagulants. Now coming to the heparin, very important. So you have some idea about the heparin in the physiology, biochemistry, etc. So basically heparin is a non-uniform mixture. This is a heterogeneous mixture of the straight chain mucopolysaccharides, and molecular weight varies from the 10,000 to 20,000. It is a heterogeneous mixture. Remember, it contains polymers of the two sulfated disaccharide units. One is D-glucosamine L-iduronic acid, and another is D-glucosamine D-glucuronic acid. So these are the two sulfated disaccharide units. They are present in different proportions in heterogeneous manner, and ultimately this heparin is formed. They carry strong electronegative charges and is the strongest organic acid present in our body. Heparin is the strongest organic acid, remember. It present in all tissues that contains the mast cells. So heparin is mainly released from the mast cells. Richest source are the lung, liver, and the intestinal mucosa. So within the lung, liver, intestinal mucosa, there are mast cells. That mast cell contains this heterogeneous combination of different disaccharides, sulfated disaccharides, D-glucosamine L-iduronic acid and D-glucosamine D-glucuronic acid. Commercially, it is produced from the ox lung and pig intestinal mucosa. Commercially, that is acid drug, it is produced. So what are the actions of the heparin? Main actions of the heparin is as anticoagulant. This is the most common anticoagulant. It is a powerful and instantaneously acting anticoagulant, and it is used parenterally, okay, effective both in vivo and in vitro. So instantaneously acting. In contrast, when we come to the oral anticoagulants, they usually takes time. So it mainly acts indirectly by activating the plasma antithrombin 3. Antithrombin 3 is a serine proteinase inhibitor. So what happens? There are different coagulation factors. We know that 10A, 2A, 9A, 11A, 12A, 13A, etc. These coagulation factors are inactivated by binding with this antithrombin 3. Most commonly the factor 10 and factor 2.
But this normal binding with the antithrombin 3 and this anticoagulation effect in our body happens very slowly. That is, this is a normal binding of the antithrombin with the thrombin. Just remember, normal binding of antithrombin with the thrombin happens very slowly in our body. Heparin just accelerates the pace of this binding. So heparin does not have any other intrinsic anticoagulant effect. That is, heparin just accelerates the binding of the antithrombin with the thrombin and ultimately inactivates the different types of the clotting factors. Heparin antithrombin 3 complex is formed that binds to clotting factors of the intrinsic and common pathways and inactivates them, but not factor 7A operative in the extrinsic pathway. So mainly they inactivates the factors that are operative in the intrinsic pathway and the common pathway. At low concentrations of the heparin, factor 10A mediated conversion of the prothrombin to thrombin is selectively affected. That is, this conversion of prothrombin to thrombin is mainly affected when the heparin is given in low dose. The anticoagulant action is exerted mainly by inhibition of the factor 10A as well as factor 2A mediated conversion of the phenogen to fibrin. That is, they are inactivating. The inactivation of this coagulation factors happens normally by binding with the antithrombin. This antithrombin is a serine proteinase that are secreted from the plasma endothelium. Heparin just accelerates the pace by which this binding occurs. Okay. So you can see this is the intrinsic system, extrinsic system already you have seen, and this red one is the heparin. So heparin just blocks these pathways, but not the extrinsic pathway. So blocks this. Okay. But what happens when the coagulation cascade develops from the extrinsic system and when it comes here, there occurs upstream activation of this intrinsic system also happens. That is, it starts from here. When it comes factor 10A, that ultimately reversibly activates all these factors so that there will be incremental activation of the factor 10A that leads to thrombin, that leads to fibrin and insoluble fibrin formation. So heparin blocks all these. Okay. So how this happens? Already we have seen. So just remember this. So you can see this is the unfractionated heparin, this is the antithrombin. As I have already told, antithrombin normally secreted from the endothelium in our body, they normally inactivate the different types of the coagulation factors. What are the coagulation factors? These coagulation factors. Mostly, most commonly, most importantly is the factor 10 and the factor 2. That is these two. Okay. But heparin, what happens? Heparin just accelerates the inactivation of antithrombin with the thrombin or factor 10A or other factors. They does not have any intrinsic anticoagulant effect. They just accelerates the pace by which the inactivation of the antithrombin with other coagulation factor happens. So you can see, so how it happens? Basically, they forms a scaffolding. So this is the heparin molecules, and within the tail end of the heparin molecule, there are pentasaccharide sequence. This pentasaccharide sequence is very important for heparin action. So they forms a scaffolding. In the scaffolding, the antithrombin and thrombin easily binds with each other, and they also changes the conformation of the antithrombin. You can see the conformational change. So when there is conformational change, there will be more accelerated and easy binding of the antithrombin with the thrombin. So both the thrombin and the factor 10A can be bound and ultimately inactivated. Okay. So this is caused by the unfractionated heparin. So what happens when the heparin, unfractionated heparin is fractionated to low molecular weight heparin? It has been seen that low molecular weight heparin also changes the conformation of this antithrombin and helps in the binding of the factor 10A, but they does not provide the long scaffolding and there will be less binding of the factor 10A. You can see only factor 2A is bound when there is low molecular weight heparin, but there is no binding or lesser binding of the factor 10A.
So what happens, since unfractionated heparin is a heterogeneous molecule and they causes binding of different coagulation factors, there is also problems of, since it is anticoagulant, also problems of the bleeding. But when we are using low molecular heparin, we are fractionated it to low molecular weight, that ultimately blocks, that ultimately inactivates this thrombin, but lesser action on other coagulation factors. So ultimately there will be a balance of bleeding and coagulation, so there will be less adverse effect of the bleeding. And there are other advantages of the low molecular weight heparin also. And this is the pentasaccharide only molecule that can be used as a synthetic molecule known as the fondaparinate. They also causes the similar type of, they causes only the conformational change and helps in the binding of the thrombin or factor 2, but lesser binding of the factor 10. So this is the way by which the heparin and the low molecular heparin or other pentasaccharide formulations like fondaparinate act. So what happens? Low concentration of the heparin, when we are using lesser concentration, low fractionated heparin, they prolong APTT without significantly prolonging PT. So APTT is the activated partial thromboplastin time that mainly measures the intrinsic pathway, and prothrombin time measures the extrinsic pathway. That is whether the pathway is okay or not. So if there is prolongation of this activated partial thromboplastin time or prothrombin time, so there may be more chances of the bleeding. So high concentrations can prolong both, so there may be more chances of the bleeding. Thus low concentrations interfere selectively with the intrinsic pathway. You can see affecting amplification and continuation of clotting, with high concentrations affect the common pathways as well. So when we are using high concentrations of heparin or unfractionated heparin, there will be more inactivation of different clotting factors, so there will be also more chances of the bleeding. So we have to keep a balance between the coagulation and anticoagulation. That's why if we use the lesser concentration of heparin or low molecular heparin, that ultimately takes care of this problem. So heparin enhances the action of the antithrombin tree. Already I have discussed. One is long heparin molecules provides a scaffolding. So this is a scaffolding. You can see this is a scaffolding where these different clotting factors can interact with one another. And another is heparin induces conformational change in antithrombin tree. So there is conformational change. You can see this is a rectangular shape, this is a triangular shape. This is just to show that there is conformational change. So these antithrombin molecules becomes more accelerated to bind with the thrombin molecules. Okay. So heparin actions, apart from this, they have some antiplatelet actions also, and lipemia clearing. That is when it is given, they clear the turbid postprandial lipemic plasma by hydrolyzing the triglycerides, chylomicron and VLDL to fatty acids. This is not important. So it is highly ionized. It is the strongest organic acid present in our body. It is not absorbed orally, usually given intravenous or subcutaneously. Does not cross the blood-brain barrier and placenta. Remember, that's why this is the anticoagulant of choice in case of pregnancy. So other anticoagulants like oral anticoagulants cannot be given in pregnancy, but heparin can be given in pregnancy. Remember? So should not be given with penicillin, hydrocortisone or tetracycline because there is more chances of the bleeding. So what are the adverse effects? Since this is anticoagulant, bleeding due to overdose, and hematuria is the first sign. How we can understand that there is bleeding? So there will be blood in the urine. So this is the first sign. So that we have to stop the heparin or we have to give some antidote. Thrombocytopenia can happen, aggregation of platelets. Heparin-induced thrombocytopenia may happen in some cases. Hypersensitivity, transient or reversible alopecia. This is also common. Alopecia means there is hair loss, transient hair loss or reversible alopecia. That is, if we stop the heparin, the hair loss will not be there. Osteoporosis also very common adverse effect of heparin. That is bone fragility. Bone becomes more fragile, osteoporosis, and hypersensitivity reaction. Heparin-induced thrombocytopenia, details is not required, but just remember sometimes short note happens, sometimes comes. So there may be devastating adverse effect happens in some of the patients, not all. This is known as the heparin-induced thrombocytopenia. There is significant drop of the platelet count
that may develop within the 7 days of the platelet heparin starting, and that leads to severe bleeding. So up to 8% of the heparinized patients develop antibody associated with this heparin-induced thrombocytopenia, and approximately 1 to 5% of the patients leads to heparin-induced thrombocytopenia. It may be type 1 or type 2. Type 1 is the non-immunogenic. It affects up to 10% of the patients. 48 to 72 hours of the initiation of the heparin treatment, it is developed. But the problem is the type 2, which is the immune mediated. Basically, antibody against the platelet factor 4 develops, typically occurs 4 to 10 days after exposure to heparin, has life and limb threatening thrombotic complications. So typically, heparin is also anticoagulant, but thrombotic complications, that is more thrombus formation, indiscriminate and disorganized thrombus formation happens, and that may lead to life or limb threatening. That is, that if the thrombus formation happens in the leg, there may be gangrene of the leg, or the leg can be cut off. So this can happen. So heparin-induced thrombocytopenia mainly happens, just remember, due to platelet factor 4, the antibody against the platelet factor 4 develops, and ultimately platelet activation happens, and the endothelium injury happens, and platelet factor 4 releases. So these are the contraindication of heparin. Breeding disorder, history of heparin-induced thrombocytopenia. If there is any past history of heparin-induced thrombocytopenia, if there is severe hypertension, threatened abortion, piles, gastrointestinal ulcer, when there is more chances of the bleeding is there already. Subacute bacterial endocarditis, when there is risk of embolism. Large malignancies, tuberculosis, ocular or neurosurgery, lumbar puncture, chronic alcoholics, cirrhosis, renal failure, if the other antiplatelet drugs are already undergoing. So in these cases, we have to keep track of the patients, that is, otherwise there will be more chances of the bleeding. Low molecular weight heparin, already I have told that heparin can be fractionated to low molecular weight forms, molecular weight 3000 to 7000 by different techniques, and they have different anticoagulant profile because they selectively blocks only the thrombin part, only the prothrombin to thrombin part, but they does not affect the other coagulation factors like factor 10. They act only by inducing the conformational change in antithrombin 3, not by providing a scaffolding for interaction of antithrombin 3 with thrombin. That is, they does not provide scaffolding, that's why the problem is less. So they have smaller effect on the APTT, that is the activated partial thromboplastin time, and whole blood clotting time than unfractionated heparin. They have also lesser antiplatelet action. Thrombocytopenia is also less frequent. That is, the problems with unfractionated heparin are lesser with the low molecular weight heparin. Already I have discussed, so you can see low molecular weight heparin only binds the thrombin, but there is no binding of the factor 10. Okay. So there will be lower incidence of the hemorrhagic complications. So hemorrhage, bleeding will be less with low fractionated heparin. They are eliminated primarily by renal excretion. They have better subcutaneous bioavailability than unfractionated heparin, 70 to 90%. In unfractionated heparin, 20 to 30%. Variability in response is also minimized because it is a more heterogeneous preparation, the unfractionated one, but the low molecular heparin is more homogeneous. That's why the variability in response is also less here. Longer and more consistent T-half, that is, we can predict what is the half-life of this. APTT and clotting times are not prolonged. Risk of osteoporosis after long-term use is also much less with the low molecular heparin. And it has been seen it is also equally efficacious to the unfractionated heparin. It can be used as a prophylaxis of the deep vein thrombosis and pulmonary embolism in high-risk patients undergoing surgery, stroke or immobilized patients, treatment of already established deep vein thrombosis, unstable angina and myocardial infarction, and to maintain patency of cannula and shunts in dialysis patients. So it is very important question, that is why the low molecular weight heparin is preferred than the unfractionated heparin. So what are the difference in the mechanisms? It is clear, this is the difference of the mechanisms, and that's why due to the difference in the mechanisms, due to the more homogeneity, these are the different advantages. So these are the advantages of the low molecular weight heparin than the unfractionated heparin. This is very important question.
So how the heparin acts, the mechanism of heparin and low molecular heparin, this is important question, and why the unfractionated heparin is lesser used now than the low molecular heparin. Fondaparinux, it is the synthetic form of the low molecular heparin. The use and any other is more or less similar, details is not required. Danaparide is another anticoagulant that is also mixture of different heparin, dermatan, chondroitin sulfate, details is not required. Now coming to the direct thrombin inhibitor. Direct thrombin inhibitor, they bind directly to thrombin and inactivates it without the need to combine with and activate antithrombin 3. So why direct? You can see. So all these heparin, unfractionated or low molecular heparin, these are indirect thrombin inhibitor. Why indirect? This is also concerned because they does not have intrinsic anticoagulant effect. They just accelerates the pace or accelerates the way by which the antithrombin binds with thrombin and other clotting factors and inactivates them. So heparin per se does not have its own anticoagulant effect. They just accelerates the binding of the antithrombin with the thrombin and other coagulants effect. But these direct thrombin inhibitors have direct action to inhibit the binding without the help of the antithrombin 3. Example is the lepidodin. Lepidodin is a recombinant preparation of the hirudin. They bind firmly to the catalytic and substrate recognition site. It is given intravenously, but on repeated and prolonged administration, antibodies may develop and action cannot be reversed by protamine or other antidote. So lepidodin is lesser used now because there is more chances of the bleeding again. Bivalirudin and argatroban, these are the newer ones. Bivalirudin is a smaller peptide, slowly reversible, and argatroban is a synthetic non-peptide compound. It is a rapid and short-lasting antithrombin action, and it is administered by IV infusion. Remember, all these bivalirudin and argatroban, it is not used in deep vein thrombosis or pulmonary embolism, etc. It is mainly used in heparin-induced thrombocytopenia. So in heparin-induced thrombocytopenia, already we have seen there will be derange in the formation of the different types of the thrombus. So there will be both coagulation and anticoagulation problems when there is heparin-induced thrombocytopenia, and the treatment of the heparin-induced thrombocytopenia is the direct thrombin inhibitors. Now this bivalirudin or argatroban is used. These are not used in other cases. Okay, remember. Heparin antagonist is the protamine sulfate. When there is very high doses of the heparin or toxicity of the heparin, we can give the protamine sulfate, which is just opposite. That is a strongly basic, low molecular weight protein. It is used for the treatment of the heparin-induced bleeding. Most commonly used when heparin action needs to be terminated rapidly, like after a cardiac surgery or vascular surgery, but it does not neutralize fondaparinux, partially reverses anticoagulant effect of low molecular heparin. But in the absence of the heparin, if we can give the protamine, it has been seen that they have very weak anticoagulant action also. So this is the intrinsic pathway. Extrinsic pathway, you can see the blue ones, these are mainly blocked by the heparin, already we have read. Now we are coming to the oral anticoagulants, and these are blocked by the yellow ones. So yellow ones, so oral anticoagulants mainly acts by the vitamin K OS. Already we have seen vitamin K helps in the synthesis of the 4 clotting factors mainly 2, 7, 9, 10. So 2, 7, 9, 10. So you can see mainly in these cases, and also factor 7, these are mainly blocked by the oral anticoagulants. So oral anticoagulants, already we have seen there are different types of the oral anticoagulants. Of these, the most important and prototype is the warfarin sodium, warfarin. So what is warfarin? So warfarin and its congeners, these are the oral anticoagulants. They mainly act in vivo, not in vitro. Heparin also acts in vitro, but warfarin acts only in vivo. This is so because they act indirectly by interfering with the synthesis of vitamin K dependent clotting factor. So apparently this warfarin or this oral anticoagulant acts as competitive antagonist of the vitamin K, remember. So they mainly just competitively antagonize the vitamin K. That's why the vitamin K dependent clotting factors are depleted.
So you can see, so vitamin K hydroquinone. So vitamin K epoxide is converted to vitamin K hydroquinone. When it is converted back to vitamin K epoxide by means of the gamma glutamine carboxylase, the des carboxyprothiomin or other factors, factor 7, 9, 10 are converted to the activated form. This is the zymogen form and this is the activated form. So this ultimately continuing. So ultimately vitamin K helps in the conversion of inactivated factor 27910 to activated factor 27910. But when we are using the oral anticoagulants like warfarin, they block this vitamin K epoxide reductase. So warfarin is a blocker of the, competitively blocks the vitamin K epoxide reductase. So NADH cannot be converted to NAD. Vitamin K epoxide cannot be converted to vitamin K hydroquinone. So there will be less vitamin K hydroquinone that cannot be converted back to the vitamin K epoxide. That's why the conversion of the inactivated clotting factors to activated clotting factors does not happen. So this is also important, the mechanism of action of the warfarin. So warfarin just acts as the vitamin K antagonist by depleting the vitamin K dependent clotting factors, mainly the factor 2, 7, 9, 10. So factor 7 has the shortest plasma T hub. So its level falls first. So when we are giving the warfarin, first the factor 7 level decreases and then the factor 9 and factor 10 and prothiomin level decreases. Though the synthesis of the clotting factor diminishes within 2 to 4 hours of the warfarin administration, anticoagulant effect, the full anticoagulation effect gradually develops over the next 1 to 3 days as the level of the clotting factors already present in plasma decline progressively. So warfarin takes time to act, the full anticoagulation profile, because there are already some synthesized clotting factors. That's why if we need instantaneous or immediate anticoagulation, we have to give the heparin or heparin-like parenteral anticoagulant. And if the patient have to continue this anticoagulation, then we have to start both the warfarin and heparin, and after heparin can be discontinued after 2 to 3 days and warfarin takes its effect. There is a delay between the administration of this drug and the anticoagulant effect. And therapeutic effect when happens when the clotting factor is reduced by 40 to 50%. So it can be measured by the factor 7 assay. Okay. So commercial preparation of warfarin is basically a racemic mixture of the dextrorotatory and levorotatory form. So there are different types of the cytochrome enzymes and they are metabolized by the cytochrome enzymes, and the D form and the S form, the R form and the S form are also metabolized differently by means of the different cytochrome enzymes. It is rapidly and completely absorbed from the intestine and it is very highly plasma protein bound, 90%. So warfarin is an example of the high plasma protein binding form, and it crosses placenta and secreted in the milk. It is also crossed the blood-brain barrier. So warfarin is contraindicated in pregnancy. Warfarin is contraindicated in breastfeeding or nursing mothers. Again, the warfarin should be used cautiously with other drugs, because any drug if slightly just displaces warfarin from its protein binding site, there will be more availability of the warfarin, so there will be more chances of the bleeding. So these are the problems of the warfarin. So INR. So INR you will also read in the pathology. So this is basically a test by which we can measure how the oral anticoagulant action is happening. So details is not required. INR is basically, this is the formula, international normalized ratio. So when the patient is given treatment with warfarin or oral anticoagulant, we usually give the test of prothrombin time or activated partial time, thromboplastin time, and INR. INR or international normalized ratio gives a homogeneous calculation so that we can understand that whether it is less or more. If the INR is more or less, accordingly we have to decrease or increase the dose. So bleeding is the most common adverse effect of the warfarin. Of course, it is the extension of the pharmacological action. Ecchymosis, epistaxis, hematuria, bleeding in the gastrointestinal tract, all can happen here. Intracranial or internal hemorrhages also can happen. Bleeding is more if the INR is greater than 4. So usually the INR is kept between 2.5 to 3.5. If the INR is more, we have to decrease the dose of the warfarin, or we have to see if any other drugs is interacted with the warfarin or not. Alopecia, dermatitis, diarrhea can happen. Another important thing is the
skin necrosis. Warfarin-induced skin necrosis is a rare but very serious complication of the warfarin. This is also important for the MCQ also. Occurs 2 to 5 days after initiation of the warfarin, usually occurs after high dose of the warfarin. So this is the warfarin-induced skin necrosis. Okay, this is a very dangerous condition and mortality ratio is very high, approximately 100%. So this can happen. Now, treatment of the bleeding due to oral anticoagulant, we have to stop the warfarin or oral anticoagulant first. We have to give the fresh blood transfusion because the fresh blood contains different types of the clotting factors. We have to fresh frozen plasma, and vitamin K1, that is the phylloquinone, is the specific antidote. Because the warfarin is a vitamin K antagonist, we have to just inject the vitamin K. But it takes 6 to 24 hours for the clotting factors to be resynthesized. So it takes time for the resynthesis of the clotting factors. That's why vitamin K, before giving the vitamin K, we have to transfuse the fresh frozen plasma. So the details is not required, just remember there are different types of the indications where we have to keep the INR in a prescribed regimen. So if there is prophylaxis of the deep vein thrombosis, INR should be 2 to 2.5. If there is treatment, this is 2 to 3. If there is myocardial infarction, 3 to 3.5. Usually it should not be greater than 4 because there will be more chances of the bleeding. And there are various factors that can enhance the effect of warfarin or decrease the effects of the warfarin. Details is not required, but there are, you can see that liver disease or chronic alcoholism. Here the enhancement of the warfarin action can happen. If there is nephrotic syndrome or if there is genetic warfarin resistance, it happens that there are warfarin resistance in some persons there is no resistance. It happens, this is known as the pharmacogenomics, as I have already discussed in the first classes. So there may be genetic variation in the vitamin K epoxide reductase, VK1 enzyme, that also leads to decrease or increase of the warfarin action. So contraindication is the same as the heparin. Apart from this, it should not be used in the pregnancy because fetal warfarin syndrome can develop. So this is a problem. Warfarin given in early pregnancy increases birth defects, particularly the skeletal abnormalities happens. Hypoplasia of the nose, eye socket, hand bones can happen, and given later in pregnancy, it can lead to CNS problems. There are different drug indications of the warfarin. Details is not required. Just remember there are various drugs where the interactions can happen that can increase or decrease the effects of the warfarin. So there are novel oral anticoagulants. So novel oral anticoagulants, there will be less chances of the interaction. There are very less or no requirement of the monitoring. So when we are using the warfarin, we have to monitor the international normalized ratio, that is the INR. We have to monitor the proton beam time, activated partial thromboembolic time. But for this, no monitoring is required. Example is dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. So indication is the similar. So deep vein thrombosis, there may be risk of stroke, embolism. If there, we have to give the novel oral anticoagulant. This is also important. This can come as a short note also. Novel oral anticoagulant. There may be direct thrombin inhibitor, factor Xa inhibitor. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. These four are the novel oral anticoagulants. Dabigatran, details is not required. Just remember it usually given twice daily, produces a rapid anticoagulant action. Rivaroxaban, now most commonly used rivaroxaban. This can be given once daily. This is a orally active direct inhibitor of the activated factor Xa. Anticoagulation action develops rapidly within 3 to 4 hours and lasts for 24 hours, and equally efficacious to warfarin for the prophylaxis and treatment of the deep vein thrombosis, preventing stroke in atrial fibrillation. Side effects are lesser, like bleeding, nausea, hypotension can happen, but lesser. So there are some novel antidotes also, because in some cases when there is very large overdose of the rivaroxaban, there may be problem. So this andexanet, adipazine, edarucizumab, these are mainly antidotes for this novel oral anticoagulants of this disease in the market, edarucizumab. So this can be edarucizumab is an antidote of the novel oral anticoagulant like rivaroxaban. These are mainly monoclonal antibodies. So where these anticoagulants are used,
Uses of the anticoagulants, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. This is the most important indication. Next is myocardial infarction, that is the heart attack. Next is unstable angina, rheumatic heart disease, and this is also very common, stroke prevention in atrial fibrillation. When there is atrial fibrillation, there will be more chances of the thromboembolism, and this embolus can lodge anywhere, most commonly in the cerebral blood vessels, and cerebrovascular accident or stroke can happen. That's why if the patient has atrial fibrillation, we have to give, most commonly now this rivaroxaban or edoxaban is given, oral anticoagulant without any monitoring is required. This is given to prevent a stroke. Cerebrovascular disease, vascular surgery, prosthetic heart valve, retinal vessel thrombosis, extracorporeal circulation, hemodialysis, and defibrillation syndrome or DIC, that is a disseminated intravascular coagulation. Here also anticoagulant is used. DIC may happen in PPH, that is the postpartum hemorrhage in some of the cases. So these are the uses of the anticoagulant. So this is important. So thank you. So this is all about the anticoagulants. ঠিক আছে কি পড়বো হোয়াট ইজ ফরেনসিক ওডোন্টোলজি হোয়াট ইজ ওডোন্টোলজি কারণ লজি কিসের লজি গেস টিথ ঠিক আছে সো টুডে উই উইল স্টাডি টিথ তাহলে টিথ ইন ফরেনসিক রেসপেক্ট কি কি আমরা টিথ থেকে জানতে পারবো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এজ ইউ টিথ থেকে কি কি জানতে পারবো কমন সেন্স কি কি হতে পারে ফরেনসিক ক্লাসে জেন্ডার ইউ গেস ফরেনসিক এজ থেকে তো জানবো কি জানতে পারবো ফরেনসিকে আমরা কি জানতে চাই হ্যাঁ কি শুনতে পাচ্ছি না ডিএনএ গুড ডিএনএ তো ডিএনএ অনেক হাই ফাই ব্যাপার কিন্তু ডিএনএ পারবো এছাড়া এজ সেক্স এজ কী করে করবো সেটা আমরা আসছি সেক্স কী করে দেখবো এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম থেকে ক্রোমোজোম স্টাডি করে ঠিক আছে আর রেস ঠিক আছে আর এনিথিং এলস ইনজুরি আছে কিনা ইনজুরি থাকলে যদি লুজ হয় সকেট থেকে যদি সাবলাক্সেশন বা ডিসলোকেশন হয় তাহলে কি বলবো আমরা তাহলে এটা নর্মাল টুথ নয় এগ্রি তাহলে ইনজুরি হয়েছে এছাড়া কেউ পান গুটকা খেলে তাদের দাঁত তো নর্মাল হয় না সিগারেট খেলে তাদের স্টেন হয় তো ওখান থেকে আমরা কারো সোশ্যাল হ্যাবিট ব্যাপারটা জানতে পারবো ঠিক আছে মাল্টিপল বাইট মার্কস থেকেও আমরা এদিকে চলে এসছি সাইডে চলে এসছি বাইট মার্কস থেকেও আমরা টিথ থেকে আমরা বাইট মার্কসও বুঝতে পারবো তো ঠিক আছে সো উই ক্যান স্টাডি এজ উই ক্যান স্টাডি সেক্স উই ক্যান স্টাডি রেস উই ক্যান স্টাডি এনি ইনজুরিজ দেয়ার উই ক্যান স্টাডি ডিএনএ প্রোফাইলিং উই ক্যান স্টাডি আর কি বললাম বাইট মার্কস ঠিক আছে সো নাও so anatomy of tooth broadly tooth is divided into three parts crown এই পোর্শনটা রুট আর মাঝখানের পোর্শনটা নেক ঠিক আছে ক্রাউন নেক অ্যান্ড রুট থ্রি টাইপস অফ হার্ড টিস্যুস ইন টুথ হোয়াট আর দে এনামেল ডেন্টাইন সিমেন্টাম ঠিক আছে তাহলে কি কি হলো থ্রি হার্ড টিস্যুস এনামেল আউটার হার্ড লেয়ার যেটা টিথের আর্মার যেটা আমরা সবাই দেখি দ্যাট ইজ এনামেল ইনসাইড এনামেল অ্যানাদার হার্ড লেয়ার দ্যাট ইজ ডেন্টাইন রুটের ক্ষেত্রে আচ্ছা এনামেল আর ডেন্টাইন কিন্তু তোমার পুরো পার্টটাতেই আছে মানে ক্রাউনেও আছে নেকেও আছে রুটেও আছে ঠিক পিকচার থেকে ক্লিয়ার সিমেন্টামটা কিন্তু আমরা রুটে পাবো এইটা হচ্ছে অ্যালভিওলার ক্যাভিটি বোন তো বোনের সঙ্গে সিমেন্টাম যে বাড়িতে আমরা বাড়ি বানাই সিমেন্ট দিই তো সিমেন্টাম ওই জন্য নামটাও সিমেন্টাম হয়েছে তো ওটা অ্যাডহিয়ার করে থাকে টুথটা অ্যালভিওলার ক্যাভিটির উপর
কিছু না বোঝা গেলে বলো, তিনজনই তো আছে, ঠিক আছে না? আচ্ছা, এর মধ্যে হচ্ছে ডেন্টিনের মধ্যে আছে পাল্প ক্যাভিটি। পাল্প ক্যাভিটির মধ্যে আমরা থাকবে পাল্প। পাল্পের মধ্যে মাল্টিপল ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ এন্ডিং নার্ভস থাকবে। তারা দিয়ে এখান দিয়ে একটা ছোট্ট ফোরামেনে বেরোবে। এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে অ্যাপিক্যাল ফোরামেন, ঠিক আছে? অ্যাপিক্যাল ফোরামেন। এই ফোরামেন দিয়ে আমাদের নার্ভগুলো বেরিয়ে বাকি সঙ্গে জুড়ে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? তাহলে 3 অ্যানাটমিক্যাল পার্ট: ক্রাউন, নেক, রুট, হার্ট টিস্যু, এনামেল, বাইরের হার্ট পার্টটা, দেন ডেন্টাইন, দেন সিমেন্টাম। সিমেন্ট লেখা আছে তো সিমেন্টাম, সিমেন্ট, ওকে? আর ইনসাইড ডেন্টাইন there is pulp cavity. Inside pulp cavity there is pulp. Pulp contains multiple blood vessels, nerve endings, যেটা কিনা বেরোবে অ্যাপিক্যাল ফোরামেন থেকে। ক্লিয়ার? ওকে, নাও ডিএনএ আমরা কোত্থেকে নেব? which part of the teeth? Guess, again guess word, name any part. এটাকে ছেড়ে ওইখান থেকে ডিএনএ আমরা কোত্থেকে নেব? গেস করো না, এত কিছু আছে, এতগুলো পার্ট লেখা আছে ওর মধ্যে। জাস্ট নেম ওয়ান, নেম ওয়ান, নেম ওয়ান। কি কি পার্ট ছিল ওখান থেকে নেম করো। ডেন্টাইন, ওকে। আর আর কি কি ছিল? ডেন্টাইনের নিচে কি আছে? ডেন্টাইনের উপরে কি আছে? এনামেল। জোরে বলো ভালো করে। এনামেল। তিনজনই আছে, সব শুনতে হবে। আর কি আছে? সিমেন্টাম। আর ভিতরে সবচেয়ে প্রোটেক্টেড এরিয়া কোনটা? সবচেয়ে প্রোটেক্টেড থাকে পাল্প। পাল্প ইন পাল্প ক্যাভিটি, যেটা সবচেয়ে প্রোটেক্টেড পাল্প। তো পাল্প উইল বি দ্য বেস্ট সোর্স অফ ডিএনএ, বেস্ট সোর্স। বাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ডিএনএ ফ্রম আদার সোর্সেস অলসো, মানে ডেন্টাইন, এনামেল, এসব থেকেও তোমরা, ঠিক আছে? আচ্ছা, why tooth is so important for forensic aspect? Come in. Why tooth is so important with in respect to forensic? কেন টুথকে ডিকে করা ইজ নট ইজি। তোমরা তো শুনেছো অনেক স্টোরি বা গল্প যেখানে মানুষকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। টুথ ডাজ নট বার্ন ইজিলি, ঠিক? আচ্ছা, যখন মেটাল ক্যাপিংস বগেরা থাকে তখন টুথ আর প্রিজার্ভ। তো লোকের যে টিথের যে স্ট্রাকচারটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইউনিক। তো যদি কোনো প্লেন ক্র্যাশ হয়, যদি বডিগুলো চার্ড হয়ে যায়, হ্যাঁ, তো যদি বডি চার্ড হয়ে যায়, দেন উই উইল স্টিল হ্যাভ টুথ উইল বি প্রিজার্ভড। তাহলে ওখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো দ্যাট হোয়াট পারসন ইজ ডেড বা মিসিং, গিভেন কি ওদের ডেন্টাল চার্ট আমাদের কাছে থাকবে। তাহলে ঠিক আছে, এখন অব্দি ক্লিয়ার? So how tooth is formed? 4 to 5 month intrauterine life আমাদের অ্যালভিওলার ক্যাভিটি ফর্ম হবে, ঠিক আছে? এই থিকেনিং হবে প্রথমে, তারপর অ্যালভিওলার ক্যাভিটি ফর্ম হবে, দেন বাড উইল ফর্ম, ঠিক আছে? বাড উইল, cellular tooth germ will form within the cavity, and after that crown, apposition and calcification of enamel and dentine, that is crown partটা অ্যাপোজ করে ক্যালসিফিকেশন আবার শুরু করবে আস্তে আস্তে। তারপর রুটটা, ক্রাউনের পর কিন্তু রুট, ঠিক আছে? রুটটা ক্যালসিফাই হবে, এরকম করে আস্তে আস্তে টুথটা তৈরি হয়। ক্রাউন গেটস ফর্ম আফটার অ্যান্ড ক্যালসিফাই, তারপর রুট। অ্যাট বার্থ আমাদের টেম্পোরারি টুথ রুডিমেন্টারি ফর্মে থাকে, ঠিক আছে? টেম্পোরারি টিথ অ্যালং উইথ ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার। Now, tooth's surface, this is the midline, ঠিক আছে? মিডলাইন। জেনারেলি অর্গানগুলো যদি মিডলাইনের কাছে থাকে তাহলে কি বলি আমরা অ্যানাটমিক্যালি? হ্যাঁ, এটা মিডলাইন। এদিকে হলে কি বলি? মিডিয়াল। এদিকে হলে ল্যাটারাল। তো ইন কেস অফ টুথ মিডলাইনের কাছে থাকলে আমরা বলবো মেসিয়াল, ওকে? দূরে থাকলে আমরা বলবো ডিস্টাল। তো যেদিক দিয়ে আমরা চেবাচ্ছি, মানে ম্যাস্টিকেট করছি, উপরের সারফেসটাকে আমরা কি বলবো? ম্যাস্টিকেটিং সারফেস বা অক্লুজাল সারফেস, ওকে? আর যেদিকে জিভ
জিভ আছে বা প্যালেট আছে সেটাকে আমরা কি বলবো লিঙ্গুয়াল সারফেস, আর ফেসের দিকে যেটা আছে সেটাকে আমরা কি বলবো ফেসিয়াল সারফেস। সো উইথ ইউর ওন টিথ অ্যান্ড টাং ফিল দ্য ফেসিয়াল সারফেস। কোনটা? যেটা বাইরের দিকে আছে, যেটা উপরের দিকে আছে সেটা অক্লুজাল, যেটা ভিতরের দিকে আছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা মিডিয়ান সাইড মানে এইদিকে মেসিয়াল, যেটা বাইরের দিকে ডিস্টাল। Why it is important? Because it is important যখন তোমরা ইনজুরি রিপোর্ট লিখবে, যখন ইনজুরি রিপোর্ট লিখবে ধরো একটা ফ্র্যাকচার হইলো, আচ্ছা তুমি বললো আমি লিখবো না ডেন্টিস্ট লিখবো, গুড, অফকোর্স ডেন্টিস্ট উইল রাইট, বাট বিফোর সেন্ডিং টু ডেন্টিস্ট ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট দ্য প্রাইমারি রিপোর্ট যদি তোমার কাছে আসে। আর যদি তুমি ইনজুরি লিখতে চাও, নাও লিখতে পারো ডিটেলসে, বাট লিখতে চাইলে ইউ হ্যাভ টু মেনশন অ্যানাটমিক্যালি, অ্যানাটমিক্যালি দিস আর দ্য সারফেসেস অফ টুথ। ঠিক আছে? আচ্ছা আরেকটা জাস্ট কোশ্চেন, এবার ধরো কেউ কাউকে মেরেছে, ফার্স্ট অপশন, তো টুথটা ইজ নড়ছে, দ্যাট ইজ সাবলাক্সেশন। তুমি দেখতে দেখতে তুললে তো টুথটা হাতে তুললে, ওকে। নাও যে ভিকটিম বা পেশেন্ট সে যদি বলে স্যার এই আমাকে মেরেছে, আর অ্যাকিউজ বলছে ও আমাকে মারেনি, ওর দাঁতটা আগে থেকেই নড়ছিল, দাঁতটা খারাপ ছিল আগে থেকে, হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট এই যে অ্যাকশন হয়েছে সেটার এগেনস্টেই দাঁতটা ভেঙেছে? হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট যে টুথটা আগে প্রবলেমেটিক ছিল না? বোঝা গেল কোশ্চেন? হাউ উইল ইট বি ডিফারেন্ট? টুথটা তো আগেও খারাপ থাকতে পারে। সাইড, ঠিক আছে সাইড না, আমি ওই স্পেসিফিক দাঁতের কথা বলছি, জাস্ট কমন সেন্স, এটা পড়াশোনা কমন সেন্স। ব্লিডিং, এক্স্যাক্টলি ব্লিডিং, ইনফ্ল্যামেশন, হ্যাঁ ব্লিডিং, তার মানে ওর অ্যালভিউলার ক্যাভিটির নিচে ইউ উইল ফাইন্ড সাম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড। যদি পুরনো থাকে, অনেকে তো ফেব্রিকেটও করতে পারে, না আমাকে মেরেছে এই দাঁত, ডাক্তার হ্যাঁ না ভাই পুরনো সব কিছু নেই, ওকে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল লাইফের জন্য। নাও সো আমরা চলে এলাম দাঁতের অ্যানাটমিক্যাল পার্ট কি কি বয়স, অ্যানাটমিক্যাল পার্ট লেট করে এসেছি বলে দাঁতের রিক্যাপ করছি। এই দেখ 3 অ্যানাটমিক্যাল পার্ট, ক্রাউন, রুট অ্যান্ড মাঝখানে নেক, ঠিক আছে। হার্ড টিস্যুস, বাইরের কভারিং ইজ এনামেল, ভিতরে ডেন্টাইন, আর নিচে সিমেন্টাম, সিমেন্টাম, আর তোর সাইডে কি আছে মাঝখানে পাল্প ক্যাভিটি। পাল্প ক্যাভিটির মধ্যে কি পাবো? ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ। পাল্প ক্যাভিটি ইজ দি বেস্ট সোর্স অফ ডিএনএ, ঠিক আছে। Apart from that, we can find DNA from everywhere else. Okay. So that is what side? What surface? No, no. Achha. Okay. Surfaces. Median. এটা হচ্ছে median line. Surfaces তো ছিল। Median line. Median এর সাইডে এটা আছে mesial, যেখান দিয়ে আমরা কামড়াই। Masticatory সাইড হচ্ছে occlusal, যেটা facial সাইডে আছে সেটা হচ্ছে facial। দাঁতের বা প্যালেটের দিকে হচ্ছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা এই দিকে আছে মানে ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট সেটাকে ডিস্টাল। তাহলে এইটা কি অ্যাসপেক্ট? ফেশিয়াল অ্যাসপেক্ট, ওকে। ফিমেল মেসিয়াল, মিডিয়াল, মামা মিডিয়াল, মিডিয়াল লাইন, মিডিয়াল মানে কি? মিডিয়াল ল্যাটারালটা কি? মিডিয়াল হচ্ছে যেটা মিড লাইনের দিকে আছে ভিতর দিকে, সেটাই হচ্ছে দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা মেসিয়াল বলি। Why it is important to write injury if you are interested in writing injury? So number of temporary tooths, ফর্মুলাটা কি? টেম্পোরারি টুথের হ্যাঁ টেম্পোরারি ওই তো লেখা আছে 2102। তো 2টা কি? হোয়াট ইজ 2102? 2টা কি? 2 ইনসিজার, 1 ক্যানাইন। ওর পাশে কি বসতে হবে? 210টা কি? 2 is molar. So number of temporary teeth, another name of temporary teeth, temporary deciduous and milk teeth. তাহলে একটা কোয়াড্রেন্টে কটা দাঁত হলো টেম্পোরারি? 5, ঠিক আছে। 2টা আর পার্মানেন্ট 2 1 2 3। 2টা কি?
এই টু, ফার্স্ট টু ইনসিজার, ওয়ান ইজ ক্যানাইন, সেকেंड टू 3 मोलर। ठीक है, क्लियर? बाकी की डिटेल हम लोग আস্তে আস্তে পড়ব। নাও এই চার্টে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট চার্ট। পরে ছবি টবি এখন না, এই চার্টে যখন যাব তখন ছবি তুলব। ওকে, নাও সি আই, স্মল সি স্মল আই ইজ হোয়াট? এটা হচ্ছে তোমার টেম্পোরারি। ঠিক আছে, ক্যাপিটাল উইল বি বড়। ওকে, তো সবচেয়ে আগে কোনটা অ্যাপিয়ার করে? লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার। ঠিক আছে, কবে? 6 মান্থ, 6 মাস। 6 আপার ইনসাইজার সেন্ট্রাল, 6 7 9 10। ওকে, গট মি? তারপর হচ্ছে 12 মানে ফার্স্ট মোলার, তারপর সি ইজ ক্যানাইন, তারপর 24 মাসে মোলার 2। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ল্যাটারাল। সি মানে সেন্ট্রাল, এল মানে ল্যাটারাল। এটা যেহেতু আলাদা আলাদা এজ গ্রুপ এজে, ওই জন্য এটা একসঙ্গে দিয়েছে। সো টোটাল নাম্বার অফ ইন ওয়ান কোয়াড্রেন্ট কটা আমার টেম্পোরারি টিথ থাকছে? এখনই তো বললি 5টা। ঠিক, সো 24 মাস মানে কত বছর? 2 বছর। তাহলে 2 বছরে 5টা কোয়াড্রেন্ট, 4টে কোয়াড্রেন্টে কটা দাঁত থাকবে? 20। অল ক্লিয়ার? 2 বছর অবধি আমার 4টে কোয়াড্রেন্ট মিলে 20টা দাঁত থাকবে। এরপরে আমি চলে আসি, আচ্ছা ছবি। ওকে, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য টিথ? টিথটা গ্রো কি করে করলো বললাম? অ্যালভুলার ক্যাভিটি থেকে 4th থেকে 5th মাসে আমার ক্যাভিটি ফর্ম হচ্ছে, ওর মধ্যে বার্ড আসছে, বার্ডের উপর এনামেল আর এটা ডেন্টাইনটা ক্যালসিফিকেশন আর অ্যাপোজিশন হচ্ছে আস্তে আস্তে, আর নিচে পাল্প ফর্ম হচ্ছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট মোলারে রুডিমেন্টারি জার্ম সেল ভিতরে রয়েছে। ঠিক, এরপর উইথ এজ এই এই কিছু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কিছু দাঁত টেম্পোরারি পার্মানেন্ট উঠবে, রাইট? কিছু দাঁত নিচ থেকে টেম্পোরারি দাঁতগুলো পুশ করে ফেলবে, ওর জায়গায় উঠবে। ওকে, তাহলে যারা যেই পুরনো এক্সিস্টিং দাঁত ফেলে ওর জায়গায় উঠবে তাদেরকে আমরা কি বলবো? তারা সাকসেশন পেল, রাজা ওরকম টাইপ না, সাকসেশন। ঠিক আছে, তো দেয়ার সাকসেশনাল টিথ। ঠিক আছে, আর বাকি জায়গা যেখানে জায়গা করলো তারা হচ্ছে অ্যাডিশন হলো, তো সুপার অ্যাডেড টিথ। ওকে, ক্লিয়ার? তো হ্যাঁ, মানে কি হচ্ছে? মানে দেখ, আমার এই 5টা দাঁত, একটা কোয়াড্রেন্টের কথা ধরি, 5টা দাঁত আমার এখানে আছে, দ্যাট ইজ টেম্পোরারি, দে হ্যাভ টু গো। ওদের জায়গায় নিউ দাঁত উইল কাম, দে উইল গেট দ্য গদ্দি। ঠিক আছে, রাইট? তো তারা ওর জায়গাটা নিল, সো নাও দে আর কল্ড এজ সাকসেশনাল টিথ। আর বাকি তো আমার 32টা দাঁত আছে, তো ছোটবেলায় 20টা, 12টার জায়গা খালি। হ্যাঁ, তো বাকি 12টার জন্য 4টে কোয়াড্রেন্টে 3টে দাঁত বাকি জায়গায় গজাতে হবে, যেখানে আমার চারদিকে 3টে, 12টা, 4টে কোয়াড্রেন্টে 3টেই হলো, তো সেই দাঁতগুলো বাকি জায়গায় গজাবে, তো তার জন্য আমাকে জায়গা করতে হবে। তো দে আর অ্যাডেড, দ্যাট ইজ মাই সুপার অ্যাডেড। ঠিক আছে, নাম। ওকে, দিস ইজ ডেফিনেশন, ইংলিশে বলতে হবে, এরকম বাংলায় বলে তুলবে। ওকে, বোঝানোর জন্য বাংলায় বলছি। নাও, তাহলে কে কার জায়গা নিল? ফার্স্ট ইনসিজার্স সেন্ট্রাল আর ল্যাটারাল উইল টেক সেন্ট্রাল আর ল্যাটারালের জায়গা। ঠিক আছে, তাহলে দে আর সাকসেশনাল। ক্যানাইনের থেকেও প্রবলেম নেই, ক্যানাইনেরও সেম জায়গা, কিন্তু মিল্ক টিতে আমার প্রি মোলার নেই, রাইট? 2102, কিন্তু আমার ফর্মুলা 2132, 2123। তো যে জিরো জায়গাটা, দোজ টেম্পোরারি মোলার্স উইল বি প্রি মোলার্স ইন ফিউচার। ওকে, টেম্পোরারি প্রি মোলারের জায়গায় কিন্তু, সরি, মোলারের টেম্পোরারি মোলারের জায়গায় কিন্তু পার্মানেন্ট মোলার আসবে না, ওর জায়গায় কিন্তু আসবে প্রি মোলার। ওকে, তার মানে বাকি 3টে মোলার উইল বি সুপার অ্যাডেড টু। পড়ে না, পড়ে না, আগে পরের ব্যাপার নেই। না না না, ওটা জিরো না, জিরো না, যেটা যার জায়গা আছে। এটা ধর, এটা সেন্ট্রাল ইনসিজার,
এটা ল্যাটারাল, আমি ওদিকটা মিড লাইন, সেন্ট্রাল ল্যাটারাল ক্যানাইন M1 M2, ঠিক আছে? ওকে, নাও সেন্ট্রালের ইনসাইজার জায়গায় পার্মানেন্ট সেন্ট্রাল ইনসাইজার, পার্মানেন্ট ল্যাটারাল ইনসাইজার, পার্মানেন্ট ক্যানাইন, রাইট? M1 M2, তা আমার তো মোলারের প্রি মোলারের জায়গা নেই, রাইট? সো প্রি মোলার গুলোর জায়গায় মানে মিল্ক মোলারের জায়গায় M1 এর জায়গায় PM1 হবে, মানে প্রি মোলার 1 হবে, প্রি মোলার 2 হবে। ওকে, মোলার গুলো সুপার অ্যাডেড হয়ে যাবে, বুঝলি? কারে ভাইয়া ক্যানাইন অব্দি ঠিক আছে, ক্যানাইন অব্দি তো লক করে দিই। হ্যাঁ, এবার ক্যানাইনের পর বাচ্চার ক্ষেত্রে 2 বছর অব্দি কি হচ্ছে, মোলার 1 মোলার 2, কিন্তু বড়র ক্ষেত্রে আমার মোলারের জায়গায় প্রি মোলার থাকতে হবে, তো প্রি মোলার দুটো হবে, তো এই মোলার গুলো বড় হয়ে মোলার হয় না, প্রি মোলার হয়। সায়ন সায়ন বড় হয়ে ডক্টর সায়ন হবে, সায়ন থাকবে না, ঠিক? গ্রাজুয়েশনের পর ডক্টর সায়ন হয়ে যাবে, এখন কিন্তু লেখা যাবে না ডক্টর সাহেব, তো নামটা চেঞ্জ হলো, তো মোলারের জায়গায় প্রি মোলার চাপ আছে। হ্যাঁ, এবার বাকি মোলারে তো আসতে হবে, তো ওই জন্য ওদের জায়গা চাই, তো দে আর সুপার অ্যাডেড। ওকে, তো আব আমরা দেখবো কখন কি আসছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে দাঁত, এই হচ্ছে দাঁত, কি করে দাঁতটা পড়ছে, রিঅ্যাবজর্পশন, রিজর্পশন শুরু হচ্ছে নিচের পাল্প এরিয়ায়, মিল্ক টিথ, এখানে রিজর্পশন শুরু হচ্ছে, দিয়ে এই জায়গাটাকে পাতলা করে দিচ্ছে, করে করে কি ক্রাউন পার্টটা থেকে যাচ্ছে, আর নিচ থেকে আমার পার্মানেন্ট টুথ উঠছে। হ্যাঁ, যখন এইখানটা মানে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক্যালি ফলস ডাউন অ্যান্ড দ্য পার্মানেন্ট টুথ কামস আউট, ঠিক আছে? তো দিস ইজ হাউ পার্মানেন্ট টুথ কামস আউট। এবার আমরা একটা নিমোনিক আগের ক্লাসে দিয়েছিলাম, মনে রাখলে ভালো, মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন, ঠিক আছে? নিমোনিকটা মনে পড়ে, ক্লাসে বলেছিলাম আগের ক্লাসে, হ্যাঁ এটা কিছু নিতে পারি, এরপর অ্যাডিশন নেই। মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন, কি জন্যে? মামা মানে 6, মামা মানে ফার্স্ট মোলার, is in central incisor, lateral incisor, pain is premolar, papa is premolar 2, C is canine, make is molar 2, medicine is molar 3, ঠিক আছে? Just to remember the age, তাহলে first permanent tooth to arise is molar, first molar, তো 6 মাস, তারপরে incisors 7 8, প্রিমোলার 9 10, দুটো প্রিমোলার হয়ে গেল, ক্যানাইন 11, তারপর মেক মানে কি মোলার 2 বা 18, মেডিসিন মানে মোলার 3, 18 টু 25। এটা ক্লিয়ার হলো, বোঝা গেল? তাহলে এটা অসুবিধা নেই। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে পার্মানেন্ট টিথ সেন্ট্রাল ইনসাইজার কখন হচ্ছে 7, ল্যাটারাল ইনসাইজার 8, ক্যানাইন 11, প্রিমোলার 9, প্রিমোলার 2 10, মোলার 1 ফার্স্ট 6, মোলার 2 12, মোলার 3 18। ওকে, নাও কাম টু এজ গ্রুপ। 2 বছর অবধি কি ছিল 20 খানা, ঠিক? 2 বছর অবধি 20 খানা, 2 বছর থেকে 6 বছর অবধি কিন্তু আমার থাকবে ওই 20 খানার অবস্থায়। 6 কেন ভাই? 6 এ আমরা কি পাবো? ফল করতে হচ্ছে। 6 এ কি পাবো? ফল তো হবে যখন উঠবে, না উঠলে তো ফল হবে না। দেখ ভাই, কি কোন পড়েছিস গুড, বাট ওটাকে বল, এটাকে বোঝ। ওকে, আই হ্যাভ ফাউন্ড দিস চার্ট ইজ বেস্ট, মার্ক করার জন্য ছবি টবি আছে, বাট এটা কিন্তু মার্ক করার জন্য খুব ভালো চার্ট। তো 2 বছর অবধি আমরা দেখতে পারলাম হাউ মেনি মিল্ক টিথস উই হ্যাভ, মানে বাই বেবিজ হ্যাভ 20, ঠিক? এই চার্টে 2 থেকে 6 অবধি কিছু নেই, তার মানে কিছু দাঁত গজাচ্ছে না। ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ ইজ মোলার 1, ফার্স্ট মোলার, 6 ইয়ার, 6 বছর। তো হাউ মেনি টিথস? তো 2 থেকে 6 অবধি তাহলে কটা থাকছে? 20টা, ঠিক? আস্তে 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 2 থেকে 6 ইজ 20টা। নাও মোলারটা
First molar is what kind of teeth? But permanent which type? Suctional না superadded? Superadded. তার মানে ওর জায়গা নেই, তার মানে 6 বছর পর এইখানে আমি একটা দাঁত পাবো, সেটা হবে মোলার 1, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পার্মানেন্ট। তো নাও ইচ কোয়াড্রেন্টে কত দাঁত? ইচ কোয়াড্রেন্টে 5টা দাঁত, 6টা হলো, 4টে কোয়াড্রেন্ট 24টা। নাও 7 মাসে কি হচ্ছে? ক্যানাইন, সেন্ট্রাল ক্যানাইন, এটা কোথায় উঠছে? সেন্ট্রাল ক্যানাইন ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ টিথ? সাকসেশনাল টিথ। কাকে সাকসেস করছে? ক্যানাইনকেই, মিল্ক টিথ। তো মিল্কের জায়গায় পার্মানেন্ট আসছে। সিমিলারলি ল্যাটারালও সেম। সিমিলারলি প্রিমোলার M1, প্রিমোলার M2 ইজ মোলার 2, ঠিক? তারপরে ক্যানাইন 11। তো 11 অবধি কিন্তু বোঝা গেল, 11 অবধি কিন্তু আমার এই লাইনটা চেঞ্জ হলো না কিছু। That is why from 6 to 11 years we will have how many teeth? 6 to 11 how many teeth we will have? বল क्या देख रहे थे फोन में, गला खराब हो गया আমার। 6 to 11 ম্যাডাম, 6 to 11 কত দাঁত থাকবে? 24। ভাই আচ্ছা আরেকবার, 6 বছর অবধি কত দাঁত আছে? কত অবধি বুঝেছিস? পুরা খারাপ। চলো, so now 6 to 11 we will have how much teeth? 24. so this, আচ্ছা এখানে কি রকমের দাঁত থাকছে? মিক্সড টিথ থাকছে, কারণ পার্মানেন্ট টেম্পোরারি কোনটা পড়ছে কোনটা হচ্ছে। so this is called as period of mixed dentition, 6 to 11 years। ठीक है, बुझा गल? ओके, কনফার্ম कर दिए जाए? ওকে, এটা ফটো তুলে তুলতে পারিস নাও, সাইডই দিয়ে যাবে। ওকে, সো দিস ইজ, ঠিক আছে। এখন তার মানে আমরা 25 বছর অবধি we can successfully estimate age by counting the number of teeth। Okay, so now difference between temporary and permanent teeth। কি কি ডিফারেন্স হতে পারে জানিস তো, পরে বল, আমি গলাটা গ্রেস দিই। Smaller in size, which one will be smaller in size? মোলার কোনটা স্মলার হতে পারে? জেনারেলি obviously temporary will be ছোট, except কোন টেম্পোরারিটা কোন পার্মানেন্ট থেকে বড়? কোন টেম্পোরারিটা পার্মানেন্ট থেকে বড়? মোলারটা কাকে রিপ্লেস করছে? মানে মোলারটাকে রিপ্লেস কে করছে? প্রিমোলার বড় হয় না মোলার বড় হয়? মোলার বড় হয়। তার মানে মিল্ক মোলার্স will be bigger than permanent premolars। ঠিক আছে, এক্সেপ্ট গুলো মনে রাখি না, পুরো তো মনে রাখি লাভ, সব বড় এক্সেপ্ট মোলার, মানে সব ইয়ে ছোট হবে, মিল্ক টিথ except molar will be bigger than premolar permanent। ठीक है, enamel will be china white and এটা will be ivory white। ঠিক है না? apart from that neck is constricted, এগুলো বইতে পড়ে নেবে 4-5টা পয়েন্ট, বাট দ্যাট এক্সেপশন পয়েন্ট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, কেন ওটা এমসিকিউ আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর একটা জিনিস, এবার ধর আমি এক্সরে করি, এক্সরে করলে টেম্পোরারি টুথের নিচে কি দেখতে পারবো? পার্মানেন্ট টুথের জার্ম সেল রুডিমেন্টারি অবস্থায়, পার্মানেন্টে পাবো কি? কেন পাবো? আর কি কথা, পার্মানেন্টের এক্সরে করলে পার্মানেন্টের নিচে আমরা কোনো রুডিমেন্টারি জার্ম সেল পাবো না, রাইট? দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ঠিক, ওকে, সো দিস ইজ হাউ দ্য টিথ লুকস। আচ্ছা, একটা ইনসিজার, ওয়ান এন্ড, তাহলে এখানে কটা অ্যাপিক্যাল ফোরামেন থাকবে? অ্যাপিক্যাল ফোরামেন লেট আসার জন্য জানিস না কি কটা? একটা, এন্ড তো একটাই, একটা,
একটা তিনটে, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার আছে, মেল ফিমেল ডিসাইড করার জন্য আমি এটা বলতে পড়েছিলাম, লোয়ার লোয়ার জোয়াতে মেলদের ক্ষেত্রে, মোলারের ক্ষেত্রে 5টা লাগে কাস্ট থাকে। হ্যাঁ, এটা একটা ডিফারেন্স, 5টা কাস্ট, মানে কাস্ট দেখাচ্ছি কোনটা কাস্ট বলে নাও। এটা ইনসাইজার, চিজেলের মতো দেখতে, দেখ এটা চিজেল। এটা বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থিওরি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থিওরি ক্লাস। এটা চিজেল শেপ, ঠিক আছে না? এগুলো দেখানো এই জন্যই হচ্ছে সো দ্যাট ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। দাঁত দুই তুই এটা পেলি, এটা কি দাঁত শিখতে হবে। এবার আমাকে দাঁত নেই, আমি দাঁত না পেলে একটা বাফানোর দাঁত দিয়ে দেবো, যদি আমি পাই কুকুরের দাঁত খুলে নিয়ে দিয়ে দেবো, এটা পরব কি এটা আছে। আমাদের বর্ধমানে একটা ডেড বডি বলবো না, মাস অফ ডেড থিংস নিয়ে এসেছিল। দ্যাট ওয়াজ নট হিউম্যান ইন নেচার, দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি ডগ। এমন এমন অবস্থায় পাওয়া গেছে, পুলিশও বুঝতে পারছে কি ব্যাপারটা, দাঁত পেয়েছে, ক্যানাইনটা পাইনি বা বুঝতে পারিনি, বাট তখন তোমাকে বলতে হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানুষ না অন্য কিছু। মজা হয়ে গেল, জোক হয়ে গেল একটা ওখানে, কিন্তু তুমি তো মানুষ বলে চালাতে পারবে না। তো ওই জন্য তোমাকে দাঁতগুলো চিনতে হবে। আমি তো বলে দিলাম ইনসাইজার কোনটা, এই কোনটা, এই কোনটা, বাট দিস ইজ হাউ ইট লুকস। ইনসাইজার এরকম দেখতে হলো। ক্যানাইন, ক্যানাইনের মধ্যে এই এন্ডটা দেখ পেক শেপ, এই যে একটা ছুচলো এন আছে ক্যানাইন, ওকে, সিঙ্গেল কনিক্যাল লুক। এইটা বেসটা, মানে এটা রুটটা, দিস ইজ দ্য এনামেল পার্ট, রাউন্ড, এইটা টিপটা, ওকে। molars, these are called as cusp. Okay, now age estimation. তো জীবন্ত লোকের তো আমরা দেখতে পেলাম, কি করে এজটা বার করবো, কি করে জীবন্ত লোকে কি করে বার করিব, হাউ, এক্স্যাক্টলি দাঁতটা কাউন্ট করবো ইয়ে দিয়ে। এখন তো টোটাল লাগে ফোন নিয়ে দাঁত কাউন্ট করবো, এত ভাবনার কি ছিল? মুখ খুলুন, দাঁত দেখার, দাঁত কাউন্ট করি, ব্যাস। এটা তোমরা করবে একটু পরে, ঠিক আছে, নিজের নিজের বন্ধু। না, এরপর মরার পর কি করে দাঁত দেখবে? তো জবরদস্তি করতে হবে, জবরদস্তি করলে খুলবে মুখটা। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, লাস্ট ক্লাসে টাইপোনোটিস ছিল, 16 তারিখে ক্লাস হবে ডিকম্পোজিশন। তো গুস্তাফসন সুইডিশ সায়েন্টিস্ট, গুস্তাফসন সুইডিশ সায়েন্টিস্ট বললো উই উইল ফাইন্ড আউট এজ ফ্রম ডেড পারসন, ঠিক আছে। তো গুস্তাফসনস মেথড is used to find out death. Gustafson's method is used to find out death after age of 25 years. Apart from that, there are different other methods. নামগুলো মনে রাখবি: aspartic acid decimation, Boyd's method, chemical methods, radiological dating, amino acid decimation, একটা destructive method which is considered best. নাম মনে রাখবি just for mugging purpose. না এটা ডিলিট করলাম, যে ডিলিট হলো না। আচ্ছা, গুস্তাফসন মেথডে আমরা কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখি: অ্যাট্রিশন, পেরিওডোনাইটিস, ওডন্টোসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টিশন, সিমেন্টাম, থিকনেস অফ সিমেন্টাম, আর ট্রান্সলুয়েন্সি অ্যান্ড রুট রিজর্পশন, ঠিক আছে। এই কটা জিজ্ঞেস দেখি। অ্যাট্রিশনটা কি? হ্যাঁ, আর্মি ইউজার। আচ্ছা, অ্যাট্রিশন মানে কি? কি আর্মিতে কি ইউজ হয়? খোয়াতে। পয়েন্ট ইজ নট আর্মি, পয়েন্ট ইজ কত লোক না খোয়াতে। ন্যাচারাল উইয়ার অ্যান্ড টিয়ার, অ্যাট্রিশন। পেরিওডন্টোসিস কি? গামগুলো রিড্রেস করে যায় ডিউ টু মাল্টিপল ফ্যাক্টরস which can lead to bleeding in normal and জীবিত হিউম্যান বিং, ঠিক আছে। সো জীবিতদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখতে পারি? অ্যান্ড অ্যাট্রিশন। পান খেলে, গুটকে খেলে অ্যাট্রিশন তাড়াতাড়ি হবে, রাইট? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, নাও degree of attrition, wear and tear due to mastication.
এবার ডিগ্রি অফ এনামেল কোথায় কোথায় ইনভলভমেন্ট আছে সেটার উপরে ভাগ করা হয় A0, A1, A2, A3 তিনটে মার্কস দেওয়া হয়। A ইজ অ্যাট্রিশন, বুঝা গেল? ডিগ্রি হিসেবে আমি ভেরি সিম্পলি বলছি, বইতে লেখা আছে কতদূর গেলে কি হয় মার্ক করতে, ওটা আমাদের জন্য পিজি লেভেলের পরীক্ষায় আসে। আমার পরীক্ষায় এসেছিল এই যে পুরোটা ছবি আঁকতেছিল, হ্যাঁ ফার্স্ট কোশ্চেন ছবি আঁকছিল কালার করে, তো ওগুলো আসতে পারে, করতে পারলে গুড। So degree রেখে A0, A1, A2, A3. So degree of periodontosis, any disease of gum which will affect the supporting tissue around the teeth. ঠিক আছে? Resulting in retraction of the gums. গামটা আস্তে আস্তে রিট্রাক্ট করে নেমে আসবে। ওকে, তার ডিগ্রি রেখে তিনটে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। Similarly, degree of secondary dentine formation. With ages, advancement of age, secondary dentine deposition হওয়া শুরু করে। কোথায়? পাল্প ক্যাভিটিতে। এটারও ডিগ্রি দেখে তিনটে পয়েন্টে ভাগ করা হয়েছে। ঠিক আছে, 0, 1, 2, 3। এগেন ডিগ্রি অফ সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন। রুটের ক্ষেত্রে সিমেন্টামটা অ্যাপোজ মানে দুদিকে সিমেন্ট আছে, সিমেন্টাম আছে, সেটা অ্যাপোজ হওয়া শুরু করে। তো ডিগ্রি অফ অ্যাপোজিশন দেখে এখানেও তিনটে মার্কস দেওয়া হয়েছে, 0, 1, 2, 3। সিমিলারলি রুট রিজর্পশন, সিমেন্টাম আর ডেন্টাইন দিয়ে এটা কি করে বোঝা যাবে? গ্রুপ ভাবে বোঝা যাবে। এর ডিগ্রি দেখেও 0, 1, 2, 3 ভাবে ডিভিশন হয়। ট্রান্সপারেন্সি দেখেও এগেইন দ্য সেম ফিগার 0, 1, 2, 3। তাহলে 6টা ক্রাইটেরিয়া আছে, 3টে নম্বর আছে। তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার উইল বি 6টা ক্রাইটেরিয়া, ইচ ক্রাইটেরিয়া 3টে নাম্বার, 18। কম ক্রাইটেরিয়া উইল বি 0, 0 to 18। So the criteria of Gustafson's rule is from 0 to 18. এটা কি করতে আমাদের কাজে লাগে? এন্ড পয়েন্ট, মানে সবকটার 1, 2, 3, 4 করে একটা পয়েন্টে আমরা পৌঁছাবো। হ্যাঁ হতেই পারে, হতেই পারে, বাট 25 বছর অবধি হলে, মানে 25-এ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি অ্যাডমিশনটা আমরা লিখবো, আমরা আসবো বিসি অ্যাডমিশন আগে থেকে। বাট 25 বছরের পর 25 অবধি তো আমাদের 32খানা দাঁত চলে যাবে। দাঁত কাউন্ট করে আমরা 25 বলতে পারি। 25-এর পর কি করবো? 25-এর পর দাঁত তুলতে হবে ভাই। তুমি স্বেচ্ছায় দিলে দাও, নাহলে তোমাকে মরতে হবে। ঠিক আছে, নাহলে অন্য কিছু করতে হবে। তো ওই জন্যে কেন 25-এর পর তো দাঁত গজাবে না। তো 32 তো 32, 25 থেকে আছে। তো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমাদের ভিতরে দেখতে হবে। আচ্ছা, অল দিস পিকচার, এই 6টা জিনিস, তো 6টা জিনিসের নাম কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওইটা নিমোনিক ছিল, কিন্তু নিমোনিকটা আমি লিখিনি। তো 6টা জিনিসের নাম মনে রাখতে হবে। কি কি হলো? অ্যাট্রিশন হলো, থার্ড সেকেন্ডারি ডেন্টিশন, ফোর্থ সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন বোঝা, ফিফথটা কি হবে? রুট রিজর্পশন, অ্যান্ড সিক্সথ ইজ ট্রান্সপারেন্সি, রুট ট্রান্সপারেন্সি। এর মধ্যে বেস্ট হচ্ছে রুট ট্রান্সপারেন্সি। ঠিক আছে, আর বাকি কেন কোনটা 0, 1 হলে তবে গুড। এরপর এই নাম্বারগুলো দিয়ে অ্যাডিশন হয়ে একটা পয়েন্ট আসবে, দ্যাট পয়েন্ট ইজ কল্ড অ্যাজ এন্ড পয়েন্ট। তারপরে আমরা সেটাকে দেবো একটা ফর্মুলাতে। কি ফর্মুলা? হ্যাঁ, 6টাই। গুস্তাভসন ক্রাইটেরিয়া 6 ক্রাইটেরিয়া। ফর্মুলাটা কি? Age is equal to 11.43 plus 4.56 into n. Nটা কি? The summation of all the points. As for example, ধর কারো অ্যাট্রিশন 1 লেভেলে আছে, ঠিক আছে, A1, periodontitis 0, সিমেন্টাম সেকেন্ডারি ডেন্টিশন 1, সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন 2, রুট রিজর্পশন 0, ট্রান্সপারেন্সি 3। তাহলে এজ গ্রুপ হবে 7। তাহলে আমরা এইসব করে এই করে মোটামুটি 43 পয়েন্ট সামথিং করে এজ আসে। ঠিক আছে, এরপর আমরা ডেন্টাল চার্টিং করব। চার্টিংটা বন্ধ করব। ওকে, তো তোমাদের ক্ষেত্রে কখন দাঁত দেখতে হবে? দাঁত ইজ অলসো আ শিওরেস্ট সাইন অফ, নট শিওরেস্ট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ আইডেন্টিফিকেশন। তো যখন তোমরা অ্যাকিউজ এক্সামিনেশন করবে ফর অ্যাকিউজড ইন কেস অফ রেপ বা পক্সো, তো সেইখানে তোমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য দাঁত দেখতে হবে। তাই তোমরা কি দেখবে? কটা আছে, ওকে,
কি করে দেখবে? লাইট দিয়ে কাউন্ট করে। তার সঙ্গে কি দেখবে? অ্যাট্রিশন আছে কিনা, ওকে। তার সঙ্গে কি দেখবে? আছে কিনা বা অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা, যেমন ফিলিং টিলিং এক্সেট্রা। তার সঙ্গে কি দেখবে? স্পেসিং। স্পেসিং কি হচ্ছে? যখন M2 হয়ে যায় মোলার, তখন জ স্টার্টস 12 থেকে 18 এর মধ্যে জটা এক্সপ্যান্ড করে র্যামাসটা পিছিয়ে যায়, so that it can accommodate your M3. So you can basically feel M2 and খারাপ হয়ে যাবে। ওটা লাগালে কি হতো? So you can basically feel with your hand space between M2 and M3. So this is called as spacing. বস। তাহলে আমরা কি কি দেখবো নরমালি দাঁতের ক্ষেত্রে? নাম্বার অফ টিথস, স্পেসিং, অ্যাট্রিশন অ্যান্ড গামস। তাহলে গামস পুরোটা, ওকে। এটাকে আমরা দেখে কি করে লিখবো? চার্ট। So the first chart was there are multiple name charted. Palmer chart, sigmoid T, নামটা ঠিক sigmoid, but সামনে একটা Z আছে। That is the first chart. তারপর আছে আমরা FDI চার্ট। এরকম ভাবে অনেক কটা চার্ট আছে। হার্ট লুপ চার্ট। There are multiple charts, more than hundreds of them. হার্ট লুপ আমাকে কোর্টে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এমনি নর্মাল কেসে, স্যার আপনি কি, আচ্ছা স্যার বলুন তো ডিফেন্স, আমি দাঁড়িয়ে গেছি শুনছি, আপনি কি স্যার হ্যাভ ইউ ইংলিশ, আপনি বলেন ইংলিশ, স্যার হ্যাভ ইউ টেস্টেড কি বলে অ্যাডভান্সড টেস্ট ফর স্টাডিং টিথ? আমি মনে ভাবছিলাম অ্যাডভান্স, এখানে সিম্পল করা চাপ হচ্ছে, তুমি অ্যাডভান্সে যাচ্ছ। তাহলে স্যার ওয়াই উড আই টেস্ট ইট? হিজ কোশ্চেন ইজ জাস্ট হি ইজ রাইট। আচ্ছা তার করার তো অনেক কিছু আছে, তোমার কাছে সময় বেশি নেই, বডি অনেক, তুমি কি করবে? ইউ ক্যানট ডু এভরিথিং না, ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই। তো আমি ভাবলাম লোকটাকে তো ঘেটে দেখি, লোকটা জানে কতটা, করাটা ঠিক নয় কোর্টের সামনে, কিন্তু ও ইচ্ছা হয়েছিল করছিল। So I asked, why do you think I should do that? No, you tell me, have you done or not? So I said, name one, what you want me to do? কি চাও সেটা তো বলো। আলটিমেটলি লোকটা কিছু বলতে পারলো না, মানে পড়ে এসেছিল, শুনে এসেছিল যে হ্যাঁ এটা, বাট তোমায় ওটা জিজ্ঞেস করি। তো আমি কেন করিনি? ও তো ভুলভাল বোকা সত্ত্বেও একটা পয়েন্ট উঠালো, আমি করিনি। আমি বললাম স্যার এ তো 25 বছরের উপরে, আর লোকটা আইডেন্টিফাইড, তাহলে আমি কেন আর বেকার দাঁত নিয়ে চাপ নিই? দাঁত আমি দেখেছি বাকি, কিন্তু অত আমি অ্যাডভান্সড গল্প দিইনি। তো যাতে বললো হ্যাঁ ওকে হি হ্যাজ ডান ব্লা ব্লা। তো তোমাকে আমাকে বলতে হবে, ইফ ইউ আর এক্স্যাক্টলি পিএম কন্ডিশনই আসবে না, বাট নাও ফার্স্ট চার্ট ইজ whatever is spelled as sigmoid or sigmoid. So ইনি প্রথম ডেন্টাল নোটেশনটা করেছিল। আই থিঙ্ক আই এম প্রিটি শিওর জেড ইজ সাইলেন্ট। কি করে দেখ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্মানেন্ট টিথ চারটে কোয়াড্রেন্ট কি করে লেখে? 1 2 3 4 5 6 7 8, আটটা 1 থেকে 8, 1 থেকে 8, 1 থেকে 8, রাইট? নাও ইফ আই আস্ক ইউ, অ্যাকর্ডিং টু sigmoid, what will be left? এই খাতা পেন্সিল আছে বের কর। what will be left? নেই খাতা মাথা নেই, কি বের করো? আমার ট্রেন চলে যাবে, ট্রেন তো আমার নেই, সব চলেই যাচ্ছে। সো লেফট লোয়ার ফার্স্ট প্রিমোলার কি হবে? আচ্ছা এখানে দেখ, লেফট লোয়ার ফার্স্ট প্রিমোলার কি হবে? এখানে দেখো না, ফার্স্ট প্রিমোলার লেফট লোয়ার, এটা কি ক্যানাইন, এই ইনসিজর ক্যানাইন, প্রিমোলার 1, প্রিমোলার 2, 1 2 3, so first premolar is 4. So how can I say it is left lower? আমি ডেন্টিস্ট নই, বাট ইফ ইউ আর ডেন্টিস্ট আমার যত লাগবো না, বাট যদি তুমি ডেন্টিস্ট হও, এবার দেখছি তুমি কি করে লিখবে? তোমাকে একটা এরকম লিখতে হবে, এই যে এরকম, এই যে কোয়াড্রেন্টে ভাগ করেছে না, তো এই কোয়াড্রেন্ট হলে কি হবে? দিস ওয়ান। তাহলে আমি কি লিখবো?
4 মানে এটার নিচে লেফট সাইড প্রিমোলার, ঠিক। এরপর তুমি যদি লেখো এইটা ফলো করো, আমি এটা লিখি, আমার তত চাপ নিয়ে লাভ নেই। আমি যখন লিখতাম আমি এটাই লিখতাম। কি লিখতাম? এখানে তো মিসিং, প্রিমোলার নেই, তাহলে আমি 4টা লিখবো না, নেই। ওকে, তো যদি 4টা না থাকে তাহলে 4 গ্যাপ, টোটাল নাম্বার অফ টিথ ইকুয়াল টু, হ্যাঁ, তো বাকি সব কটা মিলে 31, ঠিক। বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? নাও তাহলে অবভিয়াসলি একটা প্রবলেম আসছে, দাগ টাক কেটে লোকে বুঝতে পারবে না। সো देयर इज नेक्स्ट पर्सन हु थॉट कि हम भी कुछ करेगा जिंदगी में। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पामर। पामर হলো পার্মানেন্ট এন্ড টেম্পোরারি টিথ। পার্মানেন্টের ক্ষেত্রে কি, ওরও সেম গল্প। টেম্পোরারিটা ওর কিন্তু আলাদা। টেম্পোরারিটা এবিসিডি ছিল এর কাছে, পার্মানেন্ট কাছে, আর এর কাছে কিন্তু 1 2 3 4 5 6 7 ছিল, 5 ছিল। এই রোমান নিউমারিক্যালস পার্মানেন্টের ক্ষেত্রে এ বি সি, কুল। এরপর পার্মানেন্টটা দেখেও মডিফাইড এফডিআই। ওকে, স্যারের এটা পছন্দ। ওয়াই? ফর অবভিয়াস রিজনস। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? পার্মানেন্টের ক্ষেত্রে দেখি, ইচ কোয়াড্রেন্ট, কোয়াড্রেন্ট 1, কোয়াড্রেন্ট 2, কোয়াড্রেন্ট 3, কোয়াড্রেন্ট 4, ঠিক আছে? 1 2 3 3 4, আর কি করে সাজানো হয়েছে 1 2 3 4। তাহলে সেম কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি অ্যাকর্ডিং টু মডিফাইড এফডিআই, লোয়ার লেফট প্রিমোলার 1, তাহলে কি বলবো? 44, মাস মোর ইজি, দাগটা কাটতে হচ্ছে না, ঠিক। আরেকটা আছে ছবি টবি এঁকে। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান রাইট এক্সাক্ট ডেন্টাল চার্টিং। সো নাও তাড়াতাড়ি, আমি সময় নেব না, look at your friend's teeth and do dental charting whichever you want to do. You can divide the hyponatremia according to onset in two types. One is acute and one is chronic. Acute means hyponatremia develops within 48 hours. And if it develops slowly, then it's called chronic hyponatremia. Okay. How to correct hyponatremia? You can work on the numerator to increase the sodium, total sodium, by giving extra sodium from outside. If you add extra sodium from outside, it will definitely raise the serum sodium. Okay. Or you can release water or remove water from the body. That will also can cause increased sodium concentration. তাই তো? এটা খুব difficult. বার করো ওটা। To correct hyponatremia, the rate of correction it should be less than 12 milli equivalent per liter
in 24 hours. What does it mean? কি এটা দেখছিস কি লিখলাম? চলে চলে পেরিয়ে গেলাম উপরে আস্তে আস্তে। আরো নিচে চললাম। In first 24 hours, ঠিক আছে? তার মানে কি? হ্যাঁ, আপ টু ম্যাক্সিমাম 12, লেস দেন 12। তার মানে কি, সাপোজ একটা পেশেন্টের 120 ছিল লেভেল, ঠিক আছে? 120 সিরাম সোডিয়াম, একে কারেকশন ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে ম্যাক্সিমাম কতদূর করা যাবে? 132, you can say 130 up to 130, ঠিক আছে? কেন? why not more than 12 in 24 hours? And it should be corrected slowly, not rapidly, okay? If you correct the serum sodium very rapidly, what will happen? আরো নিচে এই যে 18 নম্বর থেকে হবে। হ্যাঁ, এটা করো। এটা শুনে নেয় কি বললাম? why there is not rapid correction of sodium? কি মনে হচ্ছে? due to development of a serious neurological disorder. It is called osmotic demyelination syndrome. Osmotic demyelination syndrome. What is osmotic demyelination? Due to sudden change in osmolality of the blood, there will be demyelination of the nerve, especially in the central nervous system. Okay? কেন হয়? Why? Osmotic demyelination. Hyponatremia বলেছিল না প্রথমে? আচ্ছা, so if there is hyponatremia, sodium is reduced, what happen? This water will enter inside the cell due to osmosis to maintain the same pressure, है ना? Higher concentration fluid, lower concentration fluid, separated by a semi-permeable membrane. What happen? Water will move, है ना? To maintain the same pressure. Then next what happen? To maintain the same pressure and to prevent swelling of the cell, এই সেলটা সোয়েলিং যদি বন্ধ করতে চাস কি করতে পারিস? ধরো ওয়াটার ঢুকছে ভিতরে, তুই এমন কি করতে পারিস যার জন্য এই সেলটা আর ফুলবে না? ওয়াটারটা সাপোজ বাইরে বেরোতে পারছে না, সোডিয়ামটা বার করতে আর কি করতে পারিস? ভিতরে আরো যে সাবস্টেন্স গুলো আছে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, সেইগুলো যদি বার করে দেয় সেল, তাহলে এরও কনসেন্ট্রেশনটা কমে গেল, বাইরে থেকে জলটা ঢুকলো না, তাহলে কি হবে? সোয়েলিং হবে না, সেল সোয়েলিং হবে না। হাইপোনাট্রিমে কি হয়, যখন হাইপোনাট্রি অলরেডি পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে তখন এই চেঞ্জেসগুলো অলরেডি হয়ে যায়। হ্যাঁ, ভিতর থেকে কিছু সলিউড বাইরে চলে যায়, ঠিক আছে, কিছু সাবস্টেন্স বেরিয়ে যায়, আর এই নর্মাল প্রেশারটা মেনটেন করার জন্য, ঠিক আছে? পেশেন্ট এলো এই অবস্থায়, সেলের ভিতরে সব সাবস্টেন্সের কনসেন্ট্রেশন কম, এবার তুই বাইরে থেকে বেশি সোডিয়াম দিয়ে ফেললি হঠাৎ করে, কি হবে? এবার কি হবে? হঠাৎ করে যে বাইরে সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়, আবার এই জলটা বেরিয়ে আসবে, র্যাপিডলি বেরিয়ে আসবে। যখন এই জলটা বেরিয়ে কি বলে, সেলসগুলো শ্রিঙ্কেন হয়ে যাবে না, শ্রিঙ্কেজ হয়ে যাবে, তারপরে ডিমাইলিনেশন হয়ে যাবে। বুঝা গেল?
এই জন্য র্যাপিড কারেকশন অফ সোডিয়াম করা হয় না, স্লোলি কারেক্ট করতে হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর রেট অফ কারেকশন কি বললাম, ইন ফার্স্ট 24 আওয়ার্স ইট শুড বি লেস দেন 12 মিলিকুইভালেন্ট লিটার, ঠিক আছে। আচ্ছা, কতটা সোডিয়াম রিকোয়ারমেন্ট অফ সোডিয়াম, সোডিয়াম রিকোয়ারমেন্ট ফর্মুলা কি হচ্ছে 0.5 ইন্টু বডি ওয়েট ইন্টু টার্গেট অফ কারেকশন। বোঝা গেল কি বললাম, কতটা সোডিয়াম লাগবে। সাপোজ একটা 60 ওয়েট পেশেন্ট আছে, ফিমেল পেশেন্ট, ঠিক আছে, সোডিয়াম ছিল 124, একটা পেশেন্ট এসছে, ফিমেল পেশেন্ট 60 কেজি বডি ওয়েটে, সিরাম সোডিয়াম 124, তুই একে লেস দেন 12 আওয়ার্সে, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, কতটা রিকোয়ারমেন্ট লাগবে। সাপোজ তুই একে 8 পর্যন্ত কারেকশন করবি, ঠিক আছে, 8 যদি কারেকশন করিস তাহলে 24 আর 8 32 হবে, ঠিক আছে, 8 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে এইটা হয়ে গেল 8, বডি ওয়েট হয়ে গেল 60 ইন্টু 0.5, ঠিক আছে, কতটা হচ্ছে 30 ইন্টু 8, 24 না, 240, তাই তো। আচ্ছা, আমরা জাস্ট 3% NaCl যেটা দিই তাতে কনসেন্ট্রেশন থাকে অ্যারাউন্ড 513 পার লিটার, ঠিক আছে, যে 3% NaCl সলিউশন পাওয়া যায় তাতে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন থাকে 513 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, তার মানে এটা কত, 1 লিটার ওয়াটারে আছে না 1000 ml, তাতে 513, তোর দরকার 240, কতটা লাগবে, 500তে কত থাকবে, 250 240 কাছাকাছি, প্রায় 250 থেকে একটু কম লাগবে না, নাকি বেশি লাগবে। 1000 ml যদি 513 হয়, 500 ml কত থাকবে, ক্যালকুলেশন অ্যারাউন্ড 255 না, মানে আরেকটু কম লাগবে, 450 ml মতো লাগবে। সোডিয়াম রিকোয়ারমেন্ট কত হচ্ছে, এটা ফর্মুলা 0.5 বডি ওয়েট ইন্টু টার্গেট অফ কারেকশন, ঠিক আছে, এটা করলে তোর এই এক্সাম্পলে চলে আসবে 240, ঠিক আছে, তাহলে 1 লিটারে থাকে 513, যে 3% যেটা দেওয়া হয়, ঠিক আছে, তাহলে সেখান থেকে তোর এই 3% NaCl লাগছে 450 ml, 450 ml অফ 3% NaCl, এটা তোকে দিলে মোটামুটি কারেকশনটা হবে। লিটারে 3% NaCl পাওয়া যায় 100 ml, ঠিক আছে, সেখানে সোডিয়ামের কনসেন্ট্রেশন থাকে 513 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, মানে 1 লিটারে 513, যদি 240 করতে চাস তোকে কত 450 ml লাগবে, হলো। এগুলো পরে আবার দেখে নিস, এখন পড়বি সব ভুলে যাবে, কিছু মনে থাকবে না। ADH, syndrome of inappropriate ADS. What do you mean by inappropriate? It is more or less or
Yes, here more secretion of ADH. Now what is the function of ADH? Free water reabsorption. So what happened to blood concentration? There will be hypotonicity of the blood. ঠিক আছে? So increase excretion of ADH that leads to what are the symptoms? কি পাবি? Findings কি হবে? Serum sodium কমবে, serum osmolality কমবে, ঠিক আছে? ইউরিন osmolality কি হবে? বাড়বে, কারণ শুধু সোডিয়ামটা যাচ্ছে ইউরিন দিয়ে, জলটা বেরিয়ে আসছে। ইউরিন সোডিয়াম মোর দেন 30, এগুলো আগের দিন বলেছিলাম না, ঠিক আছে? আর লো সিরাম ইউরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, লেস দেন 4। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, why there is increased secretion of ADH? To cope up with the acute emergency, ঠিক আছে? যখনই কোনো অ্যাকিউট এমার্জেন্সি হয়ে বডি ভাববে যে আমার শরীর থেকে তো সব জল বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে, জলটাকে হোল্ড করার দরকার আছে। স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে এই জন্য এডিএইচ বাড়ে, ঠিক আছে? যেমন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিজিজ লাইক মেনিনজাইটিস, স্ট্রোক, ব্রেন অ্যাবসেস, ঠিক আছে, অ্যাকিউট সাইকোসিস, পালমোনারি নিউমোনিয়া, টিউবারকুলোসিস, লাং অ্যাবসেস, অল আর ইনফেক্টিভ কজ, ঠিক আছে? That means there is body in stress. Endocrine cause like Addison's disease. What is Addison's disease? What is Addison's disease? শুধু aldosterone আর glucocorticoid, হ্যাঁ সেটা বল। Addison disease, decrease in cortisol as well as mineralocorticoids, তাই তো? Hypothyroidism and hypopituitarism. Neoplastic like pancreatic or lung cancer as a paraneoplastic syndrome, ঠিক আছে? নেক্সট করো, তুমি নেক্সটের বোতামে হাত ধরে রাখো, বলবো চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে? Now what are the drugs can cause SIADH? The long list like antidepressant, antipsychotic, carbamazepine, platinum alkaloids, alkylating agents, interferon, এগুলো জানিস তো, তোরা পড়েছিস তো, মানে হচ্ছে ক্লাস এখন ড্রাগসগুলো, অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস পড়েছিস? হ্যাঁ, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম চলছে তো, ড্রাগস কমপ্লিট, বাহ খুব ভালো। এডিএস পোটেনসিয়েশন বাই কার্বামাজেপিন, ক্লোরোপ্রোমাইড, সাইক্লোস্পোরামাইড, এগুলো কিছুই মনে থাকবে না। এডিএস লাইক অ্যাক্টিভিটি লাইক ভ্যাসোপ্রেসিন, ঠিক আছে? DDAVP and oxytocin. What is DDAVP? What is vasopressin? What is arginine vasopressin? And what is desmopressin? শুনেছিস তো, তিনটে নাম আছে না? আগের ক্লাসে বলেছিলাম vasopressin acts on V1A receptor to constrict the blood vessel to raise blood pressure, ঠিক আছে? ADH, it's arginine vasopressin, okay? And what is DDAVP? It is called DAVP. That means at 8th position there is arginine with AVP, ঠিক আছে? DDAVP is desmopressin. নাম শুনেছিস তো ডেসমোপ্রেসিনে? কি রে খুব বোর লাগছে? হ্যাঁ, খুব বোরিং ক্লাস, বুঝতে পারছি। তাহলে ডিএভিপি, ডিডিএভিপি, তার মানে দুটো পজিশন আছে, একটা হচ্ছে D1 আর হচ্ছে D8 এভিপি। D1 এ কি থাকে? সিস্টিন। D8 এ কি থাকে? আর্জিনিন। সিস্টিন নাম শুনিস তো, অ্যামাইনো অ্যাসিড সিস্টিন, ঠিক আছে? সো দিস ইজ এ সিনথেটিক প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু হিউম্যান বডিতে পাওয়া যায় না। ডেসমোপ্রেসিন, ডিডিএপি ল্যাবরেটরিতে সিনথেসিস করা হয়, ঠিক আছে?
তাহলে এই ডিডি এবিপির কি কি কাজ বলতো, পড়েছিস তো? হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ ডিডি এবিপি অর হোয়াট আর দ্য ইউজেস, কোথায় কোথায় কি ইউজ করা হয় ডেসমোপ্রেসিন? একটা তো এই হিসেবে ইউজ করা হতে পারে, ঠিক আছে, ইন পেশেন্ট উইথ হাইপোন্যাট্রিমিয়া। আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? নকচার্নাল এনিউরেসিস, নাম শুনেছিস? অর বেড ওয়েটিং, 6 বছরের পরে যদি কোনো বাচ্চা বেডে পেশাব করে সেইখানে ইউজ করা যায় ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। আর কি কাজ ইউজ করতে পারে? In some bleeding disorders, treatment of some bleeding disorders like von Willebrand factor deficiency in hemophilia A, পড়েছিস তো? হিমোফিলিয়া এ, হিমোফিলিয়া বি। হিমোফিলিয়া এটা কি? ফ্যাক্টর 8 ডেফিসিয়েন্সি যেটা হয়, হ্যাঁ, ফ্যাক্টর 9 ডেফিসিয়েন্সি বি। হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টর 9? ক্রিসমাস ফ্যাক্টর, গুড। বোঝা গেল তিনটে? আর কখনো গন্ডগোল হবে? ডিডি এবিপি মানে দুটো ডি আছে, একটা D1, D1 থেকে সিস্টিন, D8 থেকে আর্জিনিন, তার সঙ্গে এবিপি, ঠিক আছে, আর্জিনিন ভাসোপ্রেসিন। কি কি ইউজেস? হাইপোন্যাট্রিমি ইউজ করা যেতে পারে, নকচার্নাল এনিউরেসিস অ্যান্ড ব্লিডিং ডিসঅর্ডার্স, some congenital forms of bleeding disorder like von Willebrand factor deficiency, hemophilia A. Oxytocin টা কি? What is oxytocin? It is a hormone secreted from posterior pituitary hypothalamus. Pituitary, হ্যাঁ সেটা বলছে, synthesized at posterior hypothalamus and secreted in the posterior pituitary. What is the function of oxytocin? Milk ejection and main function টাই বল। uterine contraction, হ্যাঁ ঠিক আছে, নেক্সট কর। Now what are the drug induced SIDH? Common drugs like SSRIs. What are the SSRIs? নাম বলতো খানিকটা। এই একটু আগে পড়ে এলি তো, বললি না, বলতে হবে, ছাড়বো না আজকে। Yes. What are the SSRIs? Like citalopram, na? Citalopram. আর কি আছে? Paroxetine. Good. Dapoxetine আর না, নো, ফ্লোক্সেটিন, ফ্লুভোক্সামিন, তাই না? সার্টালিন লিখলাম তো, অবশ্য লেখেনি না, গুড। সার্টালিন আর হচ্ছে ভর্টিঅক্সেটিন। ভর্টিঅক্সেটিন, নামগুলো মনে রাখতে, এগুলো পরে, এগুলো খুব ক্লিনিক্যালি ইউজ হয় অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কি জিনিসটা কি? হুইচ ড্রাগ ইজ এক্সটেসি? ইটস 3,4-MDMA, কেমিক্যাল নাম, ঠিক আছে। পুরো নামটা পড়লে বুঝতে হবে কি আছে। 3,4 methylene, D for dioxy, M for meth, A for amphetamine. So it's 3,4-methylene dioxy amphetamine. What is amphetamine?
সিএনএস স্টিমুল্যান্ট। তাহলে এ কিভাবে কাজ করে? methamphetamine, it acts through DNS, modulating DNS. What is DNS? Modulating dopamine. Yes, it's noradrenaline and serotonin. হ্যাঁ, এই তো এটাই তো মিথিলিন ডাইঅক্সি মেথঅ্যাম্ফেটামিন। ডোপামিন কি করবে? ব্রেনে স্টিমুলেশন করবে, সো ইট ইনক্রিজেস দ্য এনার্জি লেভেল, এনার্জি লেভেলটাকে বাড়াবে। নরঅ্যাড্রিনালিন কি করবে? অ্যাক্ট অ্যাজ এন সিম্প্যাথেটিক স্টিমুল্যান্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড সেরোটোনিন কি করবে? মুড চেঞ্জেস, মুড এলিভেশন। তাহলে কি হবে? তিনটা কাজ যদি একসঙ্গে হয়, নিজেকে কি মনে হবে? নিজেকে বাহুবলী মনে হবে, তাই না? এই জন্য সবাই নেয়। আর একটা নাম আছে মলি, নাম শুনেছিস না মলি? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে পড়ে নিবি তোরা আবার ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে। আচ্ছা নেক্সট করো। ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ এসআইডিএস, তার মানে আলটিমেটলি হাইপোন্যাট্রিমিয়ার ফিচার্স নিয়ে আসবে। তাহলে অ্যাকিউট যদি হয় উইদিন 48 আওয়ার্স বললাম, যেটা কি কি ফিচার্স হবে? স্টুপার, কোমা, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ফিচার্স আসবে, ঠিক আছে। কনভালশন, রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট হতে হবে। যদি এইগুলো থাকে তাকে ইমিডিয়েটলি 3% NaCl দিতে হবে। মোড অফ ট্রিটমেন্ট কি বললাম? তুই সোডিয়াম অ্যাড করতে পারিস বা সিস্টেম থেকে ওয়াটার রিমুভ করতে পারিস। তাহলে ইমিডিয়েটলি কোনটা বেটার অপশন? ইমিডিয়েট সোডিয়াম অ্যাড করা, কারণ ওয়াটার তো আস্তে আস্তে, সঙ্গে সঙ্গে তো ওয়াটার বেরোবে না, টাইম লাগবে, ঠিক আছে, ওয়াটার এক্সক্রিশনে। ওই জন্য এমার্জেন্সি বেসিসে 3% NaCl ইউজ করতাম, ঠিক আছে। আর ক্রনিক যদি হয়, মাইল্ড সিমটমস থাকবে, লাইক হেডেক থাকবে, ইরিটেবিলিটি, নজিয়া, ভমিটিং, কনফিউশন, ডিসওরিয়েন্টেশন, গেট ডিস্টারবেন্সেস, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে কি করা হয়? ট্রিটমেন্ট উইথ মেডিসিন লাইক ভ্যাপট্যান্স। ভ্যাপট্যান্সের নাম শুনেছিস? টলভ্যাপটান, কনিভ্যাপটান, তাই না? কি কাজ করে ওরা? মোড অফ অ্যাকশন অফ টলভ্যাপটান কি করে? এইচআইডি যে হচ্ছেটা কি? ইনক্রিজ এডিএইচ, তো তাহলে এডিএইচ এর ফাংশনটা যদি কম করে দিই, সো ইট ইজ এডিএইচ অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাট V2 রিসেপ্টর, ঠিক আছে। তাহলে এডিএইচ এর কাজটা যদি না করতে, জলটা বেরিয়ে যাবে। ওয়াটার এক্সক্রিশনের জন্য তুই কি ইউজ করবি? ভ্যাপট্যান্স ইউজ করতে হয়। তাহলে মাইল্ড ফর্ম যদি নিয়ে কেউ আসে, ঠিক আছে, 128, 126 উইথ মাইল্ড কনফিউশন, গেট ডিস্টারবেন্স, ইরিটেবিলিটি, নজিয়া, ভমিটিং, সেক্ষেত্রে তোকে কি করতে পারিস? ওকে তো এমার্জেন্সি নয়, স্লোলি কারেক্ট করা দরকার, ক্রনিক কেস, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তুই ভ্যাপট্যান্স অ্যাড করবি, তার সঙ্গে ওরাল সল্ট ইনটেক অ্যাড করতে পারিস। ওরালি সল্টও খাবে প্লাস ভ্যাপট্যান্স নিচ্ছে, বোঝা গেল? এটা তো বললাম একটু আগে। নেক্সট করো। আর ডিনোমিনেটর থেকে ওয়াটার বার করতে পারিস, ঠিক আছে। নেক্সট নাও, ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকিউট হাইপোন্যাট্রিমিয়া কিভাবে দেওয়া হয়? প্রথমে 100 ml বোলাস দিতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে 3% NaCl at the rate of 1 to 2 ml per kg per hour for next 2 to 4 hours, ঠিক আছে। গোল অফ কারেকশন কি বললাম? লেস দেন 12, ইউজুয়ালি 4 to 6 ইন ফার্স্ট ফিউ আওয়ার্স, ঠিক আছে। এক্সেসিভ কারেকশনটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এক্সেসিভ কারেকশন হলে কি হবে? কি বললাম? এক্সেসিভ কারেকশন হলে কি হবে? 12 বেশি, সাডেন হাইপারনেট, বেসিক কারেকশন হয়ে গেল, কি হবে? ইয়েস, ওডিএস হবে, অসমোটিক ডিমাইলিনেশন সিনড্রোম, ঠিক আছে। পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? কোয়াড্রিপ্যারেসিস নিয়ে আসবে, সিজার হতে পারে, ঠিক আছে। একটা পেশেন্ট হাইপোন্যাট্রিমিয়া নিয়ে এলো, তুই এমন সোডিয়াম দিলি সে পেশেন্ট উল্টো হয়ে গেল, খারাপ হয়ে গেল, ঠিক আছে।
এই জন্য সোডিয়াম সবসময় স্লোলি কারেক্ট করতে হয়, ঠিক আছে। নেক্সট করো। নাও ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফর ক্রনিক হাইপোনাট্রিমিয়া। কি বললাম? ক্রনিক হাইপোনাট্রিমিয়া 3% সেল দেওয়ার দরকার নেই, স্লোলি কারেক্ট করতে হবে। তবে কি ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করতে পারিস, ওরাল সল্ট দিতে পারিস, আর ভ্যাপট্যান্স ইউজ করতে পারিস, বা বাকি যদি আরও কোনো মেডিসিনস থাকে অ্যাভেলেবেল সেগুলো ইউজ করতে পারিস। যেমন ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন করতে পারিস, যদি শরীরে কমে যায় সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, ঠিক আছে। মেকানিজম ওয়াটার ইনটেক করতে হয়, এফেক্টিভ ইন এক্সপেন্সিভ বাট পুয়ার কমপ্লায়েন্স। পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করলে যে জল কম খাবেন, দিনে 1 লিটারের থেকে কম জল খাবেন, কিন্তু সে জল বেশি খেতে পারে, পুয়ার কমপ্লায়েন্স, সবাই সেটা মানে না, ঠিক আছে। নেক্সট ডেমেক্লোসাইক্লিন। হোয়াট ইজ ডেমেক্লোসাইক্লিন? এডিএস অ্যান্টাগনিস্ট, ঠিক আছে। এটা স্লোলি অ্যাক্টিং দেয়, নেফ্রোটক্সিসিটি দেয়, এগুলো আজকাল এগুলো ইউজ করা হয় না। ইউরিয়া ইউজ করতে পারিস ওরালি, ঠিক আছে। ইউরিয়া সল্ট ইউজ করলে অসমোটিক ডায়াগনোসিস হবে সেখান থেকে, ঠিক আছে। লিথিয়াম ইউজ করতে পারিস। লিথিয়ামেরও কিন্তু এডিএস অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাকশন থাকে, ঠিক আছে। এটাও স্লো অনসেট অ্যান্ড টক্সিসিটি, ঠিক আছে। লিথিয়াম টক্সিক ড্রাগ জানিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। আর কি আছে ড্রাগস ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স? অ্যাটলিস্ট আরও দুটো বল। ফেনিটয়েন, তাই তো? শিওর? আর কি আছে? না না, সব এপিলেপটিন। লেভিটেরাসিটাম কিন্তু না, না না, ভ্যালভোট। আর কি ড্রাগ আছে? ড্রাগগুলো আছে, কার্ডিয়াক ড্রাগস কিছু আছে, ডিগক্সিন, গুড। আর কি আছে? থিওফাইলিন, হ্যাঁ, এগুলো ন্যারো থেরাপিউটিক ড্রাগস, ঠিক আছে। নেক্সট করো। যেগুলো বললাম রেট অফ কারেকশন, ঠিক আছে, এগুলোই আছে। হলো তো, মানে কিন্তু শুনছিস না, খুব বোর লাগছে না? কিন্তু আস্তে আস্তেই বলছি, তুই বোর যাতে না লাগে, তাও ইচ্ছা নেই শোনার। হ্যাঁ, কি করে হবে? আর কিভাবে পড়াবো বল? ডান্স করতে করতে পড়াতে হবে নাকি? হ্যাঁ, না গান করতে করতে পড়াবো? নেক্সট করো। যেটা বললাম, র্যাপিড কারেকশন অফ সোডিয়াম ক্যান কজ ওডিএস, অসমোটিক ডিমাইলিনেশন সিনড্রোম। পেশেন্টের কি হবে ফিচার্স? ডিসআর্থিয়াস, সিজার, স্প্যাস্টিক কোয়াড্রিপ্যারেসিস হবে, ডিসপ্যাজি হবে, কোমা অ্যান্ড আলটিমেটলি ডেথ হতে পারে, ঠিক আছে। নেক্সট। নাও দ্য আইডিয়াল থেরাপি, ওয়াটার এক্সক্রিশন উইদাউট ইলেকট্রোলাইট এক্সক্রিশন। ক্রনিক হাইপোনেট্রিমিয়া ওয়াটারটা এক্সেস যেটা বডিতে জমেছিল সেটাকে বার করতে হবে, ঠিক আছে। কি বলেছিলাম? অ্যাকুয়ারেসিস করতে হয়, তাই না? এডিএসি যে কাজটা হচ্ছিল ওর অ্যান্টাগনিজম করতে হয় 12 ভ্যাপট্যান্স দিয়ে, ঠিক আছে। এগুলো সব বলা আছে। নেক্সট করো। নাও কামিং টু ভ্যাপট্যান্স। সো হোয়াট ইজ ভ্যাপট্যান্স? সো aquaretic non-peptide arginine vasopressin receptor antagonist, okay, they are safe and effective for treating hyponatremia. So vaptan leads to aqueresis and electrolyte sparing excretion of the free water that result in correction of serum sodium concentration. হলো, মানে সিস্টেম থেকে ওয়াটারটা এক্সক্রিশন করে দিলে আলটিমেটলি ধরুন ব্লাডে সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। নেক্সট। Now what are the vaptans? The 4 vaptans like tolvaptan, lixivaptan, satavaptan and conivaptan. বাজারে এখানে কোন দুটো অ্যাভেলেবেল আছে? tolvaptan and conivaptan. tolvaptan হচ্ছে ওরালি and conivaptan হচ্ছে আইভি, ওকে। মোড অফ অ্যাকশন মোটামুটি একই রকম। নেক্সট করো। সল্ট ট্রায়াল, কিছু না ট্রায়াল, কিছু পেশেন্টের উপর ট্রায়াল দেওয়া আছে ভ্যাপট্যান্স কীভাবে কাজ করে, কতটা এফেক্টিভ। কিছু পেশেন্টের উপর হাইপোনাট্রিমিয়া নিয়ে এসেছিল, তাদেরকে ভ্যাপট্যান্স ভার্সেস প্লাসেবো দেওয়া হয়েছিল। কিছু 3 days 4 days অ্যান্ড 1 month পরে সিরাম সোডিয়াম চেক করে দেখা গেছে প্লাসেবোর থেকে ভ্যাপট্যান্স দিলে সোডিয়াম কারেকশনটা র্যাপিড হয়। বাস, এটাই সল্ট ট্রায়াল। এগুলো লাগে না এক্সামে, জাস্ট বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে। ট্রায়াল। নেক্সট করো, চেঞ্জ করো, আরও চেঞ্জ 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 সল্ট ট্রায়ালটা পুরো আরও। নেক্সট 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 চেঞ্জ করো।
আগেরতে যাও। হোয়াট ইজ সামস্কা? সামস্কা মানে টলভ্যাপটান। টলভ্যাপটান একটা নাম হচ্ছে সামস্কা, ঠিক আছে? It is indicated for treatment of clinically significant hypervolemic and euvolemic, not hypovolemic. ওকে, যদি হাইপোভলিমিক থাকে ভ্যাপটেন্স দিবি? অলরেডি বডিতে তো জল কম আছে, আরো জল বার করলে তো পেশেন্ট আরো খারাপ হয়ে যাবে, হাইপো টেনশন হয়ে যাবে, কোমা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওই জন্য ইউভলিমিক বা হাইপারভলিমিক টাইপস অফ হাইপোনেট্রিমিয়াতেই ভ্যাপটেন্স ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড 15, 13 and 60 মিলিগ্রাম। ইউজুয়ালি 15 মিলিগ্রাম দিয়ে স্টার্ট করা যদি না হয়, ম্যাক্সিমাম ডোজ ইজ 60 মিলিগ্রাম পার ডে। ওকে, নেক্সট করো। Now, what are the contraindication of tolvaptan? যেক্ষেত্রে আর্জেন্ট রিকোয়ারমেন্ট টু রেজ সিরাম সোডিয়াম, ঠিক আছে, সেখানে ভ্যাপটান ইউজ করা হয় না, সেখানে 3% ইউজ করা ইনিশিয়াল, ঠিক আছে? Inability of the patient to sense or appropriately respond to thirst. In types of hypovolemic hyponatremia, ঠিক আছে? Concomitant use of strong CYP3A inhibitors, সেক্ষেত্রে কি হবে? ড্রাগ ইন্টারাকশন হবে, ADH এর কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, সাইড এফেক্ট হতে পারে, ভ্যাপটেন্সের সাইড এফেক্ট হতে পারে, ঠিক আছে? অ্যানিউরিক পেশেন্টস, যার অলরেডি কিডনি ফেলিওর হয়েছে, হয়তো ইউরিন আসছে না, সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না টলভ্যাপটান, ঠিক আছে? নেক্সট করো। একই কথা, নেক্সট। সো প্রমিস অফ, এটা লাস্ট ছিল না? প্রমিস অফ vasopressin antagonist in the management of hyponatremia, it is prompt, reliable and control, permits outpatient management. You can prescribe as an OPD basis treatment in case of tolvaptan. Okay, patient present mild form of hyponatremia, you can prescribe tolvaptan on an OPD basis, ঠিক আছে? খুব বোর করলাম না, একই কথা বারবার বললাম, ঠিক আছে?